mai Australia I saute, I le whaalawalawe o mariri waita mai te to lua, pe ona ripati atu le amatanga o le vaiaso. Whaalawalawe na lawea ai se manu o le email, ma lawe vea atu ai maisi ta avale sai tuane. O le aveta avale lua tausanga le matua, wa moria I moria ngai lua o le aveta avale matau tia ua mafua I le maliu, ma moria ngai whae whaatstau lawa le whaamnua lia o tangata, ona o le le whaafuina le le o ta avale. O le ali ua whaelo mai e Mount Gambier foi, mai le iei ni manuanga mai le whaalawalawe, ai na pu e leo ana nafi ma te ena le tatala mai I tua. O le tamaititi e 5 tausanga ma lona tua fine se 5 tausanga, wa maririu le nei whaalawalawe wa ato iei le 7 o so I fua wa mau I whaalawalawe I lungo ala te tele I Australia I saute lawaia I le tausanga nei. E to ono tamaiti wa taturi ma le a o ngā li putia le whaatino ni winga fia malosi, bullying, ma ua whaasoa ai le a o ngā iei tua I ngā mionga o I lātou wa to ono e pēna li putia le 7 News, wa ave sea mai le a o ngā ma le isi to o lua sultasi wa wha malo lo mo sina taimi suspend ina waria e tu ua inga o winga fia malosi ma le Samoa. O le St. Paul's College I sini e lo liptia mai eile am ta upu, ma le whamtaranga ua whaia neise suenga I eitu ai ngā winga. Ma ua whailua le 7 News I whamtaranga ma le sui o le aonga Dr. Ed Lyon, o lo o tuuina neile whesosoani ia I lātou nā awhia, I neitu ai ngā winga, ma ua whata I eile korisi, ma langona le fia I le au fia I o ni tamaiti aonga, mai le korisi le nei I le amata upu, e le o ngā tasi ma talitununga, ma mautau ave le aonga. Whai mai Dr. Ed, o tamaiti e o onga, e whaile leipol kalame whale o onga e o tawinai, e te e atuai I winga whaapea, pe a whai e fia o onga le kolisi. O le kolisi le pe ona whailo le ripoti au mawai tamaiti a onga I le Sydney Uni, I Camberdown. E se fulu tasi tausanga o se tamaititi wa umalunola, ma isi tamaiti to o wha manunua, ina ua sosoa e se taavale le pā le a o ongai I le tu I se sa e o me le pone. O le asona nafi ni tupoi le whaalawelawe, ma pu e nai e leo le ave taavale mai lea no fuanga, ai na tō tatala I tu e le pōna pōa o whaatalia suenga. Whai mai le 9 News e fōringa o le ave taavale o se tamaitai, na aluane le awala o Burgess I Hawthorne East, ai anga I se le taavale ma le ala tele ma so atua I ma le pā, a le a onga Auburn South Primary, I le whato ate o le lua I le awauli. Uri pati e fast food tausanga o le ave taavale o se tamaitai mai Hawthorne East lava, sa ia piki ina mai se tamaititi mai le a onga, ai tupoi le whaalawelawe. O tamaiti to o 5 ua awhia na saufafa I se laulau I tala ane o le malaita alo le aonga pe ona whaelua I lipoti. A o le tamaititi la se fultas tausanga lea e tinga aina o na manuanga na whaavawe atu le wharemai a na umalavalo na ola mulimuri ane. To o lua isi te ineti e ta isfultas tausanga ma le isi tamaititi se fulu tausanga ma le isi fo I te ineti te se fulu tausanga na ave uma I le wharemai e tinga aina foi. Ine ia awhia le tamaitai ave taavale ma le tamaititi sai te tono ala na taavale a lo whaatalia nei se isi ripoti la tamaia leo I lea whalawelawe. O toi a matawhai ngā malanga le company wa alele le Emirates a ngai I Adelaide le mai o tausanga e whaa ma o lea whaatstau o tā ua o le ama waile tusa marisela wonu 10 miliona e tuuina le tamau ainga o Australia I saute South Australia. Pei tai whai mai o le isi company wa alele whaapau malo o whaatuai nei le toi whaawawina o ana whai ngā malanga a ngai atu I le stete. Taunu wane Adelaide le Emirates Boeing fitu mai Dubai I le pōna pō o le ala waa leo le awhi awe I le tusa ma le lua se lau wafe o pāsese I le tausanga. Whai mai sui o le Emirates wa mawhaino whaatino le nei ngā yuinga a o sauni le whai ngā malo e sai nia se marienga tau whaatawa inga sa o loto ma le United Arab Emirates. Matatala I a wanoa mo le awe nā to o loa le au ngausi o loa mai Australia I saute I marketi whafo. Waliputia le 9 News o le Cathay Pacific, wo toe whaatuai nei le whaawawina o na malanga mai Adelaide, se I auria le whaai unga o le lua awhelua 5, nono winga o le aleini malanga tu sao mai Adelaide I Hong Kong, se I auria o ke topa lua awhelua 5. Talamurimuli, e le io ona lava tangata to o lua wa whamniaina le whailonga mo mua le talonga le Saturday Lotto, e avea la whailonga. O le sei la stona I talua I 5 miliona wa vai lua, ia ila wai to lua ta I 2 miliona al tangata.
Pa mai le official ta alonga ile ile stalaina ila ua uma ia wa whamneina, mai le fo se awala ilo ai se ivanga na wanga iane mapepa e tala. Wa lipatia le 7 News o ila ua uma ia to olua e mai sini, mai eile avanoa ile o iloa e la ua o ua whamneina. O le Easy Mart i Waterloo na whaatawai le isi pepa o le King's Cross News Agency na whaatawai le isi pepa malo. Tala ia Radio Samoa mo le nei salun. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa. Kasilima Ivokuru Amo. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Manarua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o. Tolu iwa lua o wha o mo le R-Dash Travel. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe maliu, whaipuiponga, aso whanau, sa whai whainga malolonga, ba so se wha lawe. Apalai nei loa le pacificfinance.co.nz, pe bala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu, e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whailau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz, ai tasi le tu lai whatali e se tali, e iai inga whabitoa, bala au loa le Pacific Finance Limited, i le oval sa lau fitu whawha, lua fitu, oval sa lau fitu whawha, lua fitu. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furu lua i le se furu walu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa. Tasilima Ivokuru Amo. Ia, e whatalofa ma whawhenua i fo i maofolo whatu i a te oe. Pa ia lau tele mawalunga o le tātou tunu Samoa. I le nei fo i awa uli o le aso lungu. O ngā tutonu o le vai aso wa taunu uma i ai le wholaunga ma le whainga malanga le tunu. I lau sāwalinga i tūte ma Faiva alo Filima. Le ua i ai le whapoponga ngā Gagaifo Faiva o le tunu. I le nei aso tā ua o tātou au. Lia mai. Fua i le tu o le soifua lau le lei, i hate oe, ia whapena fo i hate au nei. Ia le au na whatou wao o tātou whafsangai. Whata i maunga o au, ai le o maunga na liu lau mea, le anga le lei mo le lofa le tua, tai au a fua, tai au ua maua, ai lao fo i le anga le lei masula lona alofa, o le ua tātou toi wheilua i ei lumo le nu, ua le o tu o le nu. Wheilua i fo i pu o madu, ai le o pu o mala. Sa ofa la le lei le tua i lo wanga le lei, wa mai o na fola le fala. Ia ma whapena fo i o na tō le niu le tua o i le tātou vāna nofu o le ngata ma le tua. Ia malona anga le lei, ia e whapena fo i le tāwhatolu o le tātou vāna nofu. Ia malo tātou o tunu. Le nā, pa ia mamalu wha le malo, pa ia fo i mamalu wha le tunu, ia ai matua lava, mamawalunga le vi inga le tua i ate utou.
le was taulanga ia fa pe fo I feoi o matama le langi le ngā ruenga pa ia le tua o lo tō whanō manu ia awa ia Samoa malona lumana I malana sāwalinga le nei tō sanga ua toe seanga o na tātou tū vai atu fo I lea I le nā tau sanga fau o lo lumana o te talo le rā tātou au li atu ni fatia mani futia o le nei tau sanga I halu ia le tau sanga o le lua afe lua sifun ma le whama ave ia ai fa mo Manawanui le ala fa yo le atunu I whanunga le lei le tai au na le la matango fia le talo le tau ia o fa longa le nao le va ai o le lofa maleanga le lei o le tua o le mamana o na ngā ruenga ala fa fo I le malu o le tai au le sunga le ria o e tawai meni malona au va ia sa yo o mai fo I le tofa titia ia marangkengi o Pokemon ia ai o mai loa I le ftelenga I le fonga mua o le vaimonga ia po le ftelenga fo I hase Manu Francis Johnny I le fo koe ngofo mai nion pa fitai le anga le lei I le atunu umale tautua atunu ina ia amatai I le tanga ruenga ma le tautua ia ai le io o le taimi e tau alunga ai manga I atu I mauta malawa fa malo fa fitai I le tapu inga fo I tamam tina matutua o le atunu le ngata I mauta malawa ia fa pena fo I fale o tangata matutua mauta ngase ia mo so po felava o lo o tausi ai o tātou matua tā ua tele le nā ia te au o aurona ma o le sosia atoa o lo ia I o tātou matua matutua tua asina sina o le atunu e tauna tātou wanga I ai maanga le leifo ia I lātou wa umatu matau pula la ngoto le tau fiafi le soifua matua le soifua ngalue ma le soifua au onda ia le tātou teimi le nei tātou te tūla I mai ai ia e whaalia fo I le lofa ia ma puti awa o I lātou o lo tanu ai mea sina e tele le tunu mai ai le ngafo le tau ainga sau I so o tanga sau I whanua masuafa ia mea malava tala whaasolo pito le naita oto ina a e whaata malala ia e te reiro se mea kau sao koe ki ole whaavarivarea ai o tangata laki mana I o uso matua whaafine e mātutua tele ia na I o mātou grandparents a Samoa le avanoa mātou te ola mamilo whaatasi ai pe kakinga ui kupe al ko inga manga malanga akupa kupe o a umana mea so ai anga mea ai sa yeile lofa fasoa sa mole teimi mātou te tu ia le pātua ma se ita ma I vai fuki singa mili le papakua ai wha matala ia I mātou ia lo mātou ainga o tala anga o lo mātou ainga o tala tu o ngafa ma mea uma wha pena sa whaingo fiai e tofu mātou ma le peni ma le pepa io e tusi ma wha mau ai ia wha matalanga le to ina lea ia umaro mai loa e o ngā kai le vai o lau pau e a fo I tua mai o le ala kalapu fo I lea e whai tu ngas whangua le a pia pak e I le vai malu le nai tawhe atu nā se I tau atu I fuisaa ma o atu le vai lea e tawhe atu le ala lau papa a ngai I le sami tau mesina o ngā la mau ke whangaula ai o le tāua le nā o lau tala I ta mamtina matua foi o tātou te whata mala manofo iai siri e ia ngā mai rara wami o ele kiki o sa e fiaru I le finger whaiwhi au sa ngofo I kako ngu le ngā vai kau ia e tāua le nā ia, tā lolo upo I le, pa ia I sa ma whai ngā le atunu I le ito iau talaina le whau o mania. Le ngafa o alo li I wa so o I Samoa a inga. Ma tama ma inga le uso ngā tū mua mupule I tū au ma la taua. A inga na ta whai wha. A inga fo I na tula ti ma tula toa. A inga I le tai ma le wa au fonti. Ia, whapea fo I tama le manua tele ma to o le whare ula. Tā po inga ia tū mua le motu tui le manua. Fata lo fatu alo foi lo ainga le tanga lo matua I fiti uta ma fiti tai
Malole soifua manuia. Whaatalo whailo ainga. I pango ia maunga ia malona fo i vaenga o le tātou ainga talo whātu malole soifua manuia. Fia lava pe avava ia tu iau komeni. Iau tau komeni ia mau tau whaamrianga fo i male tāpua inga mai. I le motu sae. Ia, te tonu wai. Ia lo whaamria ina fo i au tau. Ia, lo tātou au ainga lei a tau a pemelika ua whailangi le fo launga. Ia, au lo whaafonga mai pia mataputapu wai mai. I tutuila manua ia whapea fo i ia lo tātou ainga. O whea lava i o tātou ainga, ai o le mea o te fia ai maua le ngang whaafitai. O le ua tau mai whanua le sao le sunga ia mat o lua tua. O stasi o malo whaalonongia le tātou porkala. Me le ngata i meo insurance, ai o ia fo o lo langolango sua. I le mata upu lea. O le fautuanga mo le soifua o le, lo soifua le lei. Advice for life. Ia, so ne fo il tātou porkalame o le malu I whale pe o na iei fo I male whaltua ia e mele palamo I se teimi o muli mai. E mo te nei whatalofa male whaloalo. Vai atu o malu luatua ia po le uso fo I mat e tau e o le uso. Malon so fo manuia whaftai mo le hamanua fo I tāte mafutai. A fio mai le tā porkalame nei. Malon so fo manuia o fionga savea. E o whate ia uile vai asuna se ima vai atu ina ua tawhi you know, my normal territory is in Avondale, yeah. And I didn't know that you were around the area. I will fia ina ua tawhi loai whapea lo whaifo langi tauma langi malo fie a lo walo. Ia malo whaftai le tapo inga lau sunga lua tua ua mai ama whaifo ma umusamba ia le te tau le atali. Ia ele tu me uma savea. I came back for manga fela dua vai aso lo break ka. Aso ngo ka fela I Avondale. Na li lava. I was very glad to catch up with you in person on that day, but the next time I'll have almost ka coffee ma ka kalkal. Yes, please. Yeah, you look younger, much younger in person too. It was good to meet just before we get on to our business, now tell me, Matt, what's behind this? What's your take on your son? You know, was he born in New Zealand? Now we nearly tama maola ai. Ona whaafeo na tailo na loto fia I le tūmaleanga I whanua a Samoa. Yeah, born and bred in New Zealand, lima whāngau. And so they're all born and bred here. Lima whānau pe lima whaletamba. Yeah, lima ka maiki Okay, yeah, right. So, this is the eldest boy? Le ai, he's the third. Is he the first to wear the traditional tattoo? He's the second. He's the second. The oldest boy was the first. And then he's the second. And then I got one more boy, Leilunga, upstairs. He's the third. Oh, okay. Yeah. Okay. So when I saw you in Avondale, he was at the Tautua ink shop with... with Peter and Surape. Surape, yeah. Yeah, Peter. Yeah, na yo nephews na aina watu mo e talano ia e fafa I lo patua le whanau le na sulua pesua a o la ti lava ia very nice general professional le na malo I'm glad you're back and I hope you're rejuvenated and you know have some energy to carry on. We're not too far away from Christmas and New Year and the holiday festive season. Very. Yeah. Ia, e mania leo e malolo. Ia, a o lo ua ta pena le tūlanga tā ua lea o le Ye's insurance e pui ai fo ia lo sui fua malolo ina. E maise o le teimi e tupo i se whaalawe whaafosei ni mai fo I e oso whaafosei mai e le I mafofo ina. Ia po ni whaalawe fo o nai lo o le tutu lai le kiu ma nga I atu fo le tato public health system.
La le ta ua te leo le iai o le private insurance lea e vave ai o na whaatino ia le vaaingo le fo mai ia ma se tulanga fo I whaamrianga se tulanga tautupe. No, it's facility savea. Yeah, umi the queue. It's getting longer the queue. It's fun mai. Amanga mia, if you go to your formai, if a mairo formai, you need to see a specialist. You need to have a kaoko, oka. The queue it's longer now. Mukwa umi. For me, I waited lukau sanga. Lukau sanga, because I didn't have private health insurance. Lukau sanga whakali I Waitakere Hospital out west. Yeah. You know the misingi for ngale when you bear moe and then they fight the misingi for your breathing. Yeah. Yeah, because my breathing it wasn't good for my normally evalui kulai moe kangaka. Yeah. But for me, even though I went to sleep woke up at like 7, so that's like 8 hours sleep. Yeah. But because I wasn't breathing properly, ngale whai kura was my hourly sleep, not 8. Even though I went to sleep for 8 hours, ngale whai kura was my quality sleep. So I was wondering why I was always feel moe during the day, always want to go sleep, no energy. Here. Because of my breathing, because when you kanguru, and then you hold your breath, when you kanguru, you're holding your breath, and then you breathe again, then you hold your breath, and so ele level of quality lo moe. So for my you have to go see a specialist. So I went and saw a specialist. Came of a specialist, and they said yes, we're going to put you on the list. Yes, kole lukau sanga before they gave me the masingi. O laki ele I kupuse pale kongu lo breathe out olanga. During that 2 years, I could have had a heart attack. So now I've got the machine. My breathing, breathing, I sleep properly, 8 hours sleep. When you stop breathing, when you stop mangava, the machine presses the air out. So you can keep breathing. So now the quality of the sleep, the moe is very good now. So the story is 2 years waiting. So even though ele public hospital, Middlemore, Auckland, North Shore, West, it's for free, right? You don't pay anything. But the only problem, level umi the wait. Yeah. So if you want to see the whalemai fast, have a kaoko fast, see the specialist, the only way, or the private hospital, or the private health insurance. So private health insurance skips the lainga. Yeah. No waiting. If I had private health insurance, I would have seen the formai fast vave. The whalemai, I would have got the masingi within 6 months. Not lukau sanga, within ongoma singa, I would have got the masingi straight away. So very taua. But that was a lesson for me because I didn't carry on my health insurance when I left the company. And so that's the main benefit. If you apply for health insurance through me as an insurance broker, then I put through the application. Health, not too many illnesses. Height and weight again is another thing for us, Pacifica. And if it's Kaulia, then you can get health insurance, and that way you for kaokos, specialists, everything. So health insurance are very important. They reckon 1 in every 4 New Zealanders, they get diagnosed with like a cancer, like a maifaku, diabetes, and it's very common for these ma'is, these ngasis, for us, for everyone, but faster for us Pacifica for some reason. And so we'll be seeing the whalimai, faster than the palangis. So the wait is too long. Umi the wait. So health insurance is very important way to get you in faster. For treatment. Malo, is it wall and building that way? Ona o itato. Samoans and the Pacific people, including Maori. It's because of our lifestyle and also other social issues there. But what are some of the alternatives to Matt? Is Fayuna tau
whaataungo fie, ia whai ma whai ia le tātou life insurance, tātou healthcare insurance, especially for like healthcare, o lau whaalonga kai ia sa uti tilo fo iai le mataupu fo ila the United States and their policies, the Obamacare. E wan se mo lo o e luoni ma e mawai o e fo ilea. We whawhinga tā lava on toi taliaina o e se Medicare insurance that's the alternative. Another alternative, because e maangaia le health insurance, but the only problem, e facing kaunka. And so when I see my clients, mainly, Pacifica, I put in a lot of insurance covers, but siya whaile like the medical insurance. I do the life insurance for, Miliu, pay the funeral net because it's more kongofie, easier to get kaulia. Health insurance, I hardly ever do many health insurance for our people because e kaunga and because of all the health criteria. So let's see, alternative for this is, again, if you go through your employer. So most of my clients, Samoan clients, so none of them are unemployed. They're all working somewhere. Whether it's the aonga, whether it's the officer, whether it's the factory, doesn't matter. As long as they're working, I say to them, I will do the life insurance and a couple of other insurances. But when I show them the health insurance, because and so I say another alternative is ask your boss, Employer. your HR manager lady, if I can have an appointment with them, and if I go through them and a covered company and the company pays for the health insurance, then it's free. It's fully subsidized for them. Mga boss, to kukongi for this insurance, and it's all covered. And that way, all their ingasingases, doesn't matter if they're mamafa or kauria, because there's no medical criteria, because it's through that employee group scheme. It's all covered. So that's another alternative to get health insurance. May se ako Pacifica, because like I said, if I so if you go through your company, your employer, and just get me in an appointment with your pule, then I can do the rest for them and cover all the staff under group health insurance. So that's the cover I had with my work when I was working in the office. But when I left that company, I didn't carry it on. For 2 years for this Masingi, because I didn't carry on that group health insurance that the pule paid for me when I was working for the company. So, Maybe that's a great idea. Maybe we should try it ourselves, because it does include bargaining in good faith when you come to employment contracts and having a good relationship with your boss and your management, because you're a great asset to the company, but also and produce what you're supposed to deliver. Yes, absolutely. Yeah, Maria, that's very, very spot on, Xavier. Very, very spot on. And a lot of times, if you, like you said, if you're a good asset and you have a good relationship with your company, you've been there for many years. It may say, Pacifica, we're quite committed to our employers. I remember my mum and dad, when they were working before they retired, they stayed with the same company for the rest of their lives. Yeah. They don't switch like us young generation now, when we go to different companies. They stay there for 40, 50 years. So they're an asset, like you said, and the pule cares for them because they see that they're committed. So that's one way the pule will not feel sorry for them, but the pule will take on board what they want with this makaupu here. And they will say, okay, let me have a look at this health insurance for our staff, as one way for them to give back to the staff. For all the efforts and commitment, the staff are making money for them. So to put this in place is one way of showing engagement from the employer, showing that they care, that they want to look after their staff to keep them happy until they don't leave and go to another
come here and stay with them. If you explain what I was saying, I suppose that makes sense, eh? Mari, I think it really makes sense because ole ta wolena ole elenga tole pui pui ole pulenga ya te oi. Ya a o lau foi commitment tol tangata whainga ruenga nga i ngā ruenga. So it's a two-way street in that sense. Yeah, but it's a you know, some people treat their work as a family. And the full-time commitment to your work and throughout the years. Wa tātou e sa o le iau e koruma singa i o le singa ruenga e whio so wha i wha pena vātu. Yes. Oh, right. Oh, okay. Now we'll come to some disability issues. For lele te ua tupu se wharawe lawe. For lele a te oe o na umi ale o se teimi e te malo lo ai. O le a seisi ngā ruenga le rei e tau na whai. E te loa ai. E umi se teimi e sa wailau tupe le a o e malo lo. You will still receive your income. But how long would that last? Yeah. Good question, Xavier. E fualunga luenga, and so awhai e whanga luenga ka ngakari officer. Let's say high up, manager i the officer. La kongi might last, se fulu vai aso. If they're lucky. If they're high kulangas maulunga in the office. If they're in the warehouse or factory, well, la kipea lasts for more than 5 hours, and then stops. Again, could be 6 weeks, could be 8 weeks. So, if you fall in your kulanga in your ngaruenga, in terms of how long your kokongi is going to last before it stops. So, if you are there, or if you're mai, and for mai, for 6 months or 1 year, then you have to decide, if I whenga ko kongi pili if I'm off work for 6 months, o kasiko sanga, and your kokongi will stop after 4 weeks, 6 weeks, or 8 weeks. Then, whenga kongi ai ka alafu pili rent, mokesi, and everything else that we can think of, being singi, shopping, every expense. Our kokongi is very taua because it pays for all those things. But we don't think about it unless say longa will stop. Then we panic. And then the only answer is, wins, sickness, benefit. It's not much. Ngari lo se lau ka ala alveaso. Ai vai loko kongi ngā valu se lau ka ala alveaso, o afe ka ala alveaso. Ia le wins ngari lo se lau ka ala alveaso, so e le lava. You can't pay for all those things, all your commitments. ACC. So if you are Sixengi or resident, and you have an accident, a kaulia ACC, then we're lucky because ACC will cover valusul pesenge lokongi. During that whole time, kasikausanga. Yeah, they will cover, but be careful because a lot of times ACC, all the 3 months, they review it. They review it with your formai. And then they do it again for another 3 months. So a lot of times ACC if to go back to work, even though you're not 100%. But stop pay mingi. So you can't rely on ACC to pay you for 1 year, 2 years. A lot of people in Masangi, they had that same problem. So, but at least if they kaulia you, they cover you, then your kokongi, 80% of your kokongi is covered for accident. But what about ngase? What about all your ma'is, your cancers and heart attacks, or even COVID, or certain ma'is, ngase, they keep you off work for a couple of months. Yeah, ele cover ACC because they are not accidents, right? Yeah. So then what is there to cover your kokongi, to pui your kokongi? And so that's where I put in place covers like income disability protection. If it's kaulia, it's just full lo job. If your job's too dangerous, like working in the mines, or you're climbing up those ladders, or you're in the factory heavy machinery, then it's usually like kaulia for income protection. High risk. So income protection, it depends on your job. And a lot of my clients, not kaulia for income protection, just life, trauma,
or maybe life, and that's it. So it all depends on the risk I longa wenga, whether e mawhainga kau real income protection. But I just thought it's good to share that because a lot of people ele malamalama the income and how important your income is until you lose it, until your income stops. So yeah. Malo, I would tell you so. You need to put that in place, not only to protect your income, but also if you do have a mortgage, the same principle. Same principle with mortgage, yeah. And so with mortgage, if you have a mortgesi, ke ofo kele kangaka ele malamama melea, when you have a mortgesi, the only thing they think of is puile the mortgesi with the house insurance. Fale. But mankufo ile house insurance only about move fale. Or if a tornado comes and smashes the house, then that's why you need the house insurance because it's mandatory about mortgesi. And Emilia knows that, obviously, with her line of work. But what about if you are Lavea or Mai? And again, same scenario, Savea. Over Leongoma Singale off work, the bank's going to be ringing you to say, hey, you've missed more than 4 payments of the mortgage. We're going to sell your house under you now. Mortgage sale. And then that's very that's very sad because you've worked hard, to save up for this mortgage and worked hard for, let's say Emilia to get you into this house. Now you've lost the house because you didn't put in place mortgage protection. So mortgage protection, if you're off work, will pay 115%. So 5% of your mortgage payments every month. It pays your mortgage payments and a little bit more so that you don't get the house taken off you. It's similar to income protection. The only difference is it doesn't pay your kokongi, just your mortgage payments, and it's not affected with ACC. So if it's an accident, kokongi or ACC, every month, your kokongi, mortgage protection will still pay the mortgage payments regardless if ACC pays you or not. That's the good thing about this one. It's not clash with ACC. And it's facing gong fear than income protection. Would you, at some stage, might face this kind of scenario where the mortgage and the insurance of the house, leala ua e mai nei. Yes. Yeah, I did ua mu malfale. Olona winga la. Wa so mambea fainga ka uma kukupu ya oile keimi kasi. So, yes. But it could arrive to some scenario like that. For ini mea fa penana tutupu ya ai for mea fa solitu la fono maisi ma fo fonga fo lele to that. These are suspicious and ma te tupu fa tasi nei be lu ya te ol te betas. Yeah, kupufa kasi mei, mun fale, and you are mai. If you have a mortgage, then I would say we'll say fellow fale in terms of your house insurance will cover you, because the house insurance is there to pui your fale if it moves, and so you'll get a new house. I'd say the insurance will get you into a hotel while they're building the house. But then you're still mai. And you can't, pay the mortgage for another 6 months. You need mortgage protection as well. But if you don't have mortgage protection and you only have life insurance and a house insurance, then the house insurance still cover you ba mufale. Life insurance won't pay yet. Se longa maliu but you have to pass away. So that's where the mortgage protection very taua. I had to explain this to my client the other day because our Belloc client we just do the life insurance only. Is this one here? They're going to take the risk, and I said, it's a very dangerous risk because you have a mortgage. You need to protect it while you're alive, not just when you pass away. And so it's just educating our people on
on having this type of cover. But again, falling on wenga, because mortgage protection, again, the risk of the job, if you're factory, if you're climbing trees, chopping down trees, working in the mine, then it's hard to get this cover again. Malo. After tele lava Matt Luatua, la malo falogia, ia mai le company le da advice for life. Say to e fonga ba yala o telefoni fa mole Matt. Ia le olu wa fiku. Yeah. Alu kolu iwa, kasi fiku, kasi fa. Awa o mata upune na am fai ma video atu ia to ina mo lo matua mo to tala no faso, because it's very important. E le pui pui o foi o le saunga le mo le tangata, me se o ye se tupe fa nganga mo le tina, po le tama, po le ainga, le mo kesi, ia pea e le vea pea ngas ngase, ia pe whano foi le soifua, o le telefoni lea, to e wha mau, o wha piane i lau pusa isa, mo le sunga a Matt Luatua, advice for life, i le o lua fitu, valu toluiva, tasi fitu, tasi fa, o lua fitu, valu toluiva, Tasi Fitu Tasifa. Thank you, my brother, for the conversation. Always appreciate your contribution every week, and I'm sure people appreciate that as well, and call you up and have a chat, or just getting familiarized. Malmalama I nei mea, believe in the li malmalama ye yo ta tangat. Yeah, I'm we tell le fiafi, but we fo I malolonga on le nei fiafi fa soifoia. Thank you. Taylor, Fasifua. Fasifua. Ia le na, le uso ia Matt Luatua, lan telefoni le na, le olu fitu, valu toluiva, tasi fitu, tasi fa. Ia, o te loa la ia matua na e whanongolongo mai. E tā ua ia I lato. E alo lofa ia lato whanau. E alofa le si to ina, le si lo matua, le to ina, whamakelo. Anga le whai gelpor kalamele ale atau savea e winga I neime o tupe. Ma le pui pui nga foi. O le tā whane mō nai a tā whanau a tā whanau. Were kero I la whanau. Ai kia I ka maki la iki. Tā olo, vili loma Matt Luatua na le sau. Whasino mai le pepa. Wha mal malama le lei mai a I tā ua. Ia le tūlanga mi whai ei ona. Seinia se whiangai ngā whapena. O lea la ua. To e... Sfulbal 4 minuto na tale o le tu la limba. Ai tau nu lo fo I mele va faola. Le ana rescue ai ia o le Manawanui. O le ua a fio mai ai matuta mai le sa o le fio ngal faltua ia e mele. Palambo e le tato por kalame masani le na o tuli loa le atunu o le malu I fale. Ta lofa e mele ma lo so fo mnuia ia te o faltua fa aftai fo I love pale. Na mai lo waso malo lo e le so na nafi. Ya, fa pe fo I sene malo longa sa fa tino. Ya, talo fala fionga savea ya fa tai lava mole ya noi le nei fiafi ya fa talo fa fo I le mamalu le tunu o fa fonga mai le nei fiafi ya o le Samoa o le wa. Iyo, o le ke holiday I Samoa so le manga ya kau Samoa ki fa longa ki mu kako. Ia. Ma lo whaftai le tua wa taunu watu malmanduia le whainga malanga na e mo watu se vaenga o le fontanga le jokam? Ia, ngō mo mai ia au kele ia rukele ia ilanga ngālanga malanga mai o la spana o si o matu tina ia. Kele la voltaini ngā spendi I matilo matua ia. Koe malanga kfoile kai au, so we make the most of the opportunity while we're home. Yeah. Are they able to access watching us live on any platform or over there? I'm sure. I think the family is watching from somewhere. I have no idea. I'm actually. Oh, leo kengo fongo is poko silking ai. E manga yele malu o le yelanga air conditioner. Yeah, yelanga air conditioner. Le me ta wala, le me ta una faile. Il temi le nei avel nei avano. E famanu ia tuai ia le aso I fu lo tina musalo te le lopo o fia tau sanga lo tuai. Yeah, I. Balsutacion tau sanga soifua. Oh, matua la titi ala so tina I lo tua. Yeah, I. Avele nei avanoa. Whamanuia tuai nei por kalambe. O le malu I fale. Ia te nei le atau sa verba le sunga se Yuli Isaac Paunga. Ia, ai mase fo ia oe le fale tua o le alo le te maitai. Manuia tele lo waso whanau tinam. Bai, o le aso na. I love it for that. That's sort of enough. Is along on oa.
I have access and being sent a lot of resources. E le ngata le New Zealand Herald, or the Conversation, or the Newsroom. The resources are abundant. I will tell you if I tell what to the resources. The resources in the South Newsroom. For my ole te mi ton wan le lewa amata na sau ilalo ia le tau interest rate. Tupe tu lui ia le. Ai o tau fiofi mamau pe le marketi i le tau o fale. Ona o tele fale fo le tau le fata watu. Ai le o iei telin te ngata ua faa au ngā la tupe investa ima. So the prices still remain while the interest rates are coming down. So you say, no, mata upule. E whātai sa vea mo le sili, just o le tūlanga le e sa o le leila walau sau noanga o le interest rates, i wa mata o na sau lalo. Mana tua fo'i o le okitopa le na whai eilesi announcement a le Reserve Bank, the OCR announcement. Yeah, le na tawa I lalo interest rates, so it's been dropping. O le si OCR announcement a le Reserve Bank le expect ya November. O le tusa o le expectation na vale ia le marketi le au popoto le la to te pa ia fofuanga pa pe o le ato e pa ufo I lalo. So that is the prediction at the moment. So le te mile nei o le lava e mana ia le sau I lalo o tato interest rates. Sa o sau noanga from what we see, o lai lava e stable lava le tau o fale ele yeso na me I te le lunga. Masalo le suma ya Bob o le lato special field le, ma whaiona lato o maia le a lot more data, but we do get the data for I pe o sau noanga. Ele o yeso me I te le lunga o prices, but usually, historically, afa pe pa o I lalo interest rates, typically, the house prices generally go up. So, but ile te mile nei ele o yei tele se movement o le tau o whaleanga I lunga o le lava they seem to be stabilizing. So it's still a good time. If ata wa so mota, pe afa pe o lai fia si lai le tulanga. O le o mai wha maunga le real estate report, ile masino se te ma. Tu sa male tolus fulu wafe fale o le lunga le marketi e te tau lona wha tau inatu. But there's a worry that the low interest rate might push the prices up again in the market soon. O le asa utila. O wingo, is this the trend o mea lava I masani I na sau I lea tausanga me lea tausanga le marketi? Yeah, e sa o pe o lau sononga. Ona o le pe o wha maunga whainga le over the years. Le au mai ia predictions pa pea. Alu tele I lalo interest rates. O le mātani lava le marketi alu ana pa o I lalo interest rates. Ia eva aia lava from the years gone past. Eva aia lava le alu I lunga o le tau whale. O le temi nei. Ele o iei tele se alu anga. Ele o va aia se movement up o le tau whale. So o le ema nei lava we can maximize the interest rates here tau lalo. So let's hope for the benefits o tātou le mamalu le tunu ulele I whaataua ni o lātou whale more as first home buyers po I lātou o mana na o whaatau sa lātou whale more for their sake and their benefit. Ia awane I alu tele, ia awane me I lunga le tau whale. Ai me I mai lalo interest rate u mana ia lea. O le whaiunga le reports na le newsroom and le la. Because I subscribed to it, and it was the newsroom, and I joined the housing market as well. Whemaile prediction lavanga. Soon, very soon, people will turn to look and take advantage of this, and investors themselves will come and invest in buying these properties. Ai mange fo I la prediction si le tatala noai. Wangalo ia tau, o le tatala noai. Ile ta malu I fale. Now, vai na o lava fo I ai in mataupula. O le tau o le mea tau le floating rate. O le ale mea tau le floating rate. A le ale mea tau le fixed rate. How does that work? Yeah, whaaftaisa vea mo le sili.
Tusa o itu ainga structure ia po o le faa tonu lo mo kesi pe a faisa mo kesi o le mea mo mua lava o le floating rate pe it's a easy banks is the variable rate o le winga o le tulanga a alu lava I lunga interest rates e alu fo I lunga le interest rate o lau mo kesi po o le vaenga o lau mo kesi le tu o le floating rate or a variable rate along winga alu lava I lunga le interest rates I wa me I fo I lunga lo rates sui fo le pay pa u fo I lalo interest rates yes e me I fo I lalo lo interest rate which obviously it means alu lunga I wa mo lunga lo pe meni alu fo I lalo ia wa alu fo I lalo ma lo pe meni so o le taua o le tulanga e le leila vai le malama le malu le tunu po le ale benefiti o le mesa o le floating interest rate mali or a variable interest rate ona iai lava ona benefiti o le tulanga le a whapea for my clients e wha malama po le ale depending po le ale nature o le lato income le au mai mali o a fo ini expectation o se si extra income o au mai mo se whaataita inga a whapea o se wa ele te vaenga le tele lata ia lato po ngisi e maua that could be a real estate agent or le vaenga le te tele lava every month they could have a floating a portion o le lato mo kesi tu le floating o lona winga a whapea float la mo kesi a yesau extra income fo ngale pongi po ngisi lai maua mai e mawhaile ana e tango e tutongi ese le vaenga le float ai le ai sona penalty pe le ai sona tau fo ina le extra le charge le bank o le au ngala le o le variable po le floating rate e mawhai ona e tutongi ina ia whaavave le tutongi ina ai le ai sona extra charge le se whaasalanga whare wal mele leo titile tu e tulia tu nei awa e finau fo ile whare tupe ia wa le tausia le ia inga fo le o le taimi the time span for you to pay the interest rate and the mortgage wa vave e saulo to tongi uma mea ia e wha mutai fo ina ma se wha mnianga o le whale tupe la tau ia mo le lumana o sa o le mea na so leila wala so noanga on o le floating interest rate o le mela le ta ua I le malama le malu le o le ale benefiti o le vaenga mo oe so o le benefiti la le a vabe ala ututongi ia ele ise extra cost but you save thousands of dollars in interest o le leifo I o le vaenga a fa pe floata o sau se fa ala belave o mana o mia sina se leni e mawhai ona e to koloinga mai se vaenga o lau mo kesi le floating rate ai e to e whaonga so e pe iailo na flexibility pe ia me whai ngofio na e pe ofinga pe e mwhai ona e toina no mainga se vaenga o lea without any extra cost ia se oe so o le benefiti la lea mo le mamalu le tunu o le variable or a floating rate a pela o lau songa sorry le tau no pe o lo ba ni ya le tata longo flow on o le o malama nei nai vaenga ia wa lau o le si vaenga lea iai le a floating for it, but as we call it a revolving credit facility. Or a revolving credit facility la pe se overdraft for ilingali. It's like it's an overdraft on your mortgage. O le leo lea vaenga usually o te le recommending a mo tangata uma. So pela o talalena whai atu mo. It depends in le spending habits ale customer. So it's our way when I sit down with clients, it depends on the spending habits of what I see, whether a revolving credit is going be or is it going to make the situation worse? While a revolving credit so all your money can go into, including your pay, every funds can go into a revolving credit based overdraft. So ole umiala na ta atialo tongi to son all revolving credit le etele o faongaina. Your balance is now a little bit lower, lawi lalo lo palingi than what you owe the bank.
E olona winga, you are charged less interest every day. Walanga ole e mana tua fo ele malu le tunu ole interest tele bank. Yeah. E charge on a daily basis. Depending i lau palengi la yai. So alu te sonu lau te tongi. O lela alu I lalo lau paleni. So therefore, o lala la I titi lau interest the charge ai oi onga le walu ma walalo lau palengi. So your that's the principal benefit has of been revolving. Yeah. So ole benefits in now revolving credit, but it is not recommended. Okay. Pe afa pe ai mo tatou ia nga le maua singa kama ia vangoa ia kolo mai. Maua singa kama ia vangoa kolo mai ona ole danger la le tamalea. You could end up in after 30 years or like level low revolving credit samle ona you keep digging into it. So that's that danger po olona fale tonu le po olona le only revolving credit. So it works for some people, but it works for everyone. So ole vinga la sauna nga emele ole tele le vanga the floating rate, fixed rates, offset mortgages and revolving rate. Ya la to benefit for different people's status, different people's situations. So one can be recommended at a time and after time. Or sui fo ile me evaluate CC advice. That's absolutely right. Ese lava ona ese uma lava le tato money management skill level R on especially if I build the first home buyer. I usually would suggest a fix umalo mokesi ona ole le leo le tulanga o pe afa pe ole la fix le tato mokesi e la wa e mautino le po le alo pa ki se saona ia I leva yaso ma le luova yaso po le masina ona o le fo o I le fatino ina po le songina o le mesa o le mokesi so a fix la le tato mokesi at least o la wa e si la fia le po le ale le vaenga tu pe saona tu ese o le fo ila le o wana o le masani tato le songina o le council rates o le fo ile fa masani tato le songina o le water rates o le fa masani tato le songina o le home insurance which is compulsory ona tu oile malavaenga le na sauno ia le sunga ya mat tu so me uma lava ia sa ua tele mai se lava le mamalu le tunu ule o le lato fale mo muale ina ia mauti no le po le tato vaenga tu pele ta ona tu SPP fa anga mo le mo kesi ia matato compulsory expenses ia flow le tato pakeki and then afa pe wa uma le tato fixed term ia no to review le pe mana o miele spiliki o le tato fixed ko se ti vaenga le floating pe afa pe o lawa tilo atu e se vaenga ma faiona lua va vesongina so ia nai options e ma faiona ona to review pe uma le tato fixed term ba lo fa tele lava sa lo fa lo male fa mamla maina on a telelta interview. I don't want to rush through this, and I want to split our interview until next week. Floating, the fixed, revolving, va pena fole tilo le mele le split pole vai lua se vai nga teu sisi vai nga sisi mea sisi ta wo nei mata upu mole anga I luma ai mole terminei to family lo fionga te mai tai wo mana a wona I fa tope ma tope lau ia le tamata upu ai tu watu na isi baenga I tolu pe fa mole vai a sofo ia a watu le ia vanoa ia fa to fa mai fo I le tunu ia ma fa manu ia upa anga mo sio ai ngoro fa muri atu nei ia o fa ia ki finga inga ia fa taila me la fionga sa ve mana ia fo ile nei avanoa toe fa tala no ai po ani situlanga fa mala matile malu le tunu ia o le toe malanga fo ia o kilani sa ao ia ona toe felo ia fo ile vai fo ai mo le terminate a fa pe ia se te fia telefoni mai o la numero o le o lu fitu valu tolu fitu
valu fa, valu o, ia mana ia toi vili mai after tomorrow night. Ia ona e whaitinga whainta isi taimi the reception where we are, but ia manu ia tele malo longa o le afiafi, ia whaatei tele lau fionga tawea, toi whailoa i le mai a safau. Whaaftai tele lava. O le numero na mo iai e mele palamo o lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. So i fua manuia le whainga malanga, le toi anga i mai le aso tai au, ia whapea foi a lo fatu i siu tina mo siu tau ainga, ai whaso i fua ia mo le temi nei. So i fua lava. Ia na nasa moa, tātou o le tātou malolonga, ia whaatasi mo tātou telefou i vai whanua manisi o tātou whaasinsilanga, whaapisi nisi tātou taunu mai, whaauau le ngā Gagaifo o Faiva o Samoa, tātou talanoa. I le sui te tai o le pāti whaupwhai o le leipa, le fionga e le tamai tai whaipule. The Honourable Carmel Sepuloni. Malolo ngā lulua whatal whatu se whapoponga o tala mai atunu umamao ma le Pasifika a le Radio Samoa. E momo atu mai sa e tu te tonu i se lipoti lata mai o vevesi i lea whaaitua le larolangi, whailua mai e le matanga luenga le soifua malaroi nā Gaza, to o iwa swutolu tangata au fie mata mai te to o lua swurima, wa maari riu se o swainga i le tu i mātua le ai. O se whalawelawe whai mai malo au whatasi, o se tasi lea o swainga o ngā i tonu o le tolu māsina o vesinga. O se whale whonga whale lima na o swaia i Bautala Haya, ma o lo o whaia i eiso e suenga de teminei, whai mai Israelu e le man malama pe ai se awa to o tele i tangata i le whai tūlea o Bautala Haya, i le teimera lata o swainga, a ua mai a le leona lapata ia i vaiaso o tea ia o e se mai. Wai mai ora lata o swainga na taula i se tangata whaatupu whaalamulawe Sam Salomia i le whai tūlea, a i le i eisa whaamoemoe ia whaapau i lalo le whale na o swaia. O whiriwhiria le Hezbollah, Naim Kazem e avea maolato whailau tusi au au fou, ina ua maliu le whailau tusi sa iei momua o Hazan Nasrallah i o swainga Israelu le masina taruai. O Kazem le ua whiriwhiria nei sa lona lua i le ua maliu. O lipte fo ile tu inane le Vasunei Afrika i saute, o whaamauninga mo le whaamsinonga i lana mata upu ua avea Israelu le whaamsinonga whaamalo, o na o le whasi o tia o se au whainga tele o tangata. Wata ua le te malosi i o Israelu i atu ua inga. Mai le tunu o Spain e to o tele wali putio lo tau sa ilia i Sepania, Spain, i le mai au lo longa ua a fiai le tunu, pa mai ua tawhewhe ai ta avale mga ala, ma ua whaalea ngai ma a fia whai ngā malanga trains e le ngata le tu saute a o se sifo fo i o le tunu. Wata ua le BBC ua whaaleanga ina le tele o vaenga o le tunu i lo longa e meise le tu malo o Malaga i le tu i saute o Valencia. Rapta ia le tunu ina ia whae tete ma vaai le tu tau le soifua malaloina a e to ono la tangata ua wha mawina lo tau sa i dia pia mai lo longa ia ma le ano ano whale ua whaaleanga ina. Mai saina, o le tau o le TikTok i le rarolangi ato ua whaeroa i ripoti o le Samoa i whaevaina le company e ana le TikTok, le ByteDance, ua vea nei o le tangata pito i mau oa i saina. O whaamaumaunga o tangata mau o loa i saina o tu whaatsia e le Huron Research Institute, o ta uai o Shang Yiming o i le Fasu Riva tesi maritoru pidiona la na oa. Fasu tasi tau sanga na matua mananga e se mai malona tau finga o le pule ino le company le lua whelua tasi a e pe ama le 2% o sea le company e na te umia. O le TikTok o matua i taatele le rarangi e ui popolenga o lo la ngā ane isi atunu e whaatatau i lona sotanga i le whainga malo o saina. E ui laulo tu mau pera lātou mau o lātou e tūto o tasi e leisa sotanga i le malo o saina, pe i tai o lo fuafua pea Amerika e o atu i a Januari le tausanga fou, o whaasa le whaongaino le TikTok i a Januari, se i vanga nā o whaatau ese le company e le ByteDance. O whaeloa lai suenga le Huron Research Institute o Yiming, o ato i eile sulvalo tangata e whaatulanga i le numero tasi i saina e pua i a lātou oa. Patu satu i a saina o Amerika e na o le toa wha lātou numero tasi e au fiai Bill Gates, Warren Buffett,
Jeff Bezos ma Elon Musk. Mai le Pasifika i Samoa le whonutanga na whaia minista o Ta'alonga mo atunu o le Oceania tu whaatsia e le wara po le World Anti-Doping Agency na whaia i Samoa wa whaai ui le saininga o le Apia Declaration. O lea malienga wanga i saola wa le whaatauta ieina o le whonutanga le hitu sangata itasi i atunu ese o le Oceania mai amana i aile tāua o le tūlanga lango e malo uma o le World Anti-Doping Code ma le UNESCO International Convention Against Doping in Sport. Wa au tasi ei sui a wai e lango le wha moe le wara ma ia whaatino se tūlanga mama i Ta'alonga i le Oceania. Sauno ai le pane mio sa mofia me Naomi Mataafa o le ngāru e whaatasi e mawhai e una wha malusia i ei tu ai ngā tau mawhainga e mai se lava i le atina ina o Ta'alonga i le ai tūlangi. Ma le tala muli mai le Northern Marianas, o le o ato whainga whaaona po nei i tūtau whaasaralaunga, o whaiai ma le whaai unga le Commonwealth of Northern Marianas, le CNMI, ma lana newspaper i aso taitasi le Saipan Tribune, o le a tāpunia lana au unanga i le whaai unga le tausanga nei. Whai mai le pūlenga, wa mai ona whaai lo atu le atulanga i le au whaatau newspaper, e mai se pisi nisi ma lato whaasaralaunga e maasani ona whaonga ai le pepa. Wai mai a lato e moni o le Saipan Tribune e mawai tala fōwolo o fia sila fia le community. Peitai, o le fesuia inga i awala o whaasara launga e mai se i whainga wha teknolosi wa suia ai fo i male awala e fia mawai e tangata tala fōu. Whailua o le whaateleina o le whaonga o le interneti ma telefoni whea veai wa suia ai mamana onga o tangata i tūlanga o whaamatalanga e fia sila fia mai telepisi nisi wa toe whetu unai ai a lato o nanga. Whaeroe le pūlenga o le newspaper o sidia ma le tōrusu tausanga le au unanga, le Saipan Tribune, ma ua momoli fo i le whaapatai le au langolango i le au unanga, e le o se whaai unga whaingo fie ua whaia. Talai ara Radio Samoa, mo le nei fo i aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Masalo ua e ai i fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane ua nao au au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le whasosoani e maua ia mātau. Whasosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Whasosoani mo tina ma pepe. Whasosoani mo whaia o siaki i le whale mai. Whasosoani mo sauwanga i a inga. Whasosoani mo whanau ua hiu ma le aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.tafono.org. Pe vala au, le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. Are you at a crossroads and not sure where to go? Thinking about studying or getting a new job but not sure where to start? OCA can help you get on the right track with new skills and confidence. Our Ignition Work and Study Skills program includes 4 weeks of full-time study and up to 12 weeks of additional support. To find out more or to apply, head over to go.oca.nz/ignition. Oceania Career Academy. Your future starts here. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe ma liu whai puiponga aso whanau sa whai whai ngā balononga ba so se wha lawe. Apalai nei lo le Pacific Finance.co.nz pe wala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasi le tu lai whaatali e se tali. E iai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu whawha lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua fitu. Lo soifua maloloina o lo iou lava a ao. Porkala me fautai soifua maloloina o le amatalia i le aso whao me i le valu i le whiawhi se ia pā ia le tūlai iwa i le bō a winati ia te oe whalolonga masani a le Beta Tribe Doctors ma le Beta Tribe Community Trust fantasia i ma le Radio Samoa. Let's go.
Toi whaatalofa ia te oe mau wholofa tu fo'i I le Gagaifo Faiva o le atunu I le nei fo'i a salulu le o ngā tonu ngā le mū o le vaiaso a so atai au whaatawhiti ia matawalunga I fo'i I le aso e so ai. Ai, e ina I tātou whaasisilanga I o taunu mai. Mai moa I lau whetu Samoa, I lau au lakapiliki e te mai tai Samoa, I le aso tona I nei. Aso lua le nao November. E le tu lao le afa le lima I le fiafi le malae o le Go Media Stadium pa o le Mount Smart Stadium. I nai o ne hanga po Green Lane foi. I lana tālonga whaitaulia lea ma le au o te maitai la kapiliki Fiji Bulikula. A whanua le leia le nei. Ia mō lau whetu Samoa. Ia e te alua I mata mata ia mawhapena foi ona e mai mo I le mata ngofio lātou ta alo foi pe ona lātou whato I lalo I nai le aua a tonga I le whai ungo le vai aso na se ima vai atu nei. Nā ua maua le awala e anga I atua I tau vai I le tausanga fau I le ipo le laulangi wharani. Whatausau ticket I le ticketek.co.nz tapuni ai ia matapua ia fo ia lau fetu Samoa o na tawalunga lea I le taalonga mata ina ali I le vao le kiwi male mate maa maitonga I le 5 minute te ele tu lai valu I le afiafi lava o le astona I asa nei go na fetu Samoa ia le na patalo fa ia te oepa fa ua e oso lau tavale anga ia tu le tavale ia ma fufulo mo le fale ia pekela ku ia kifa kwa se papu ma e fa pepe nga ku I lava ma e kifa kwa le fale la kolore sa me ai mo ai ma tu o tawalunga ia le fono tanga sa fa tido I Samoa ia na vatu ile so na fila nga fa ftai da yo watato to fo I mai I le amatalio ngā ruenga o le nei vai aso. Ina ua tātou mai a fo I ona tātou malolo le lei masa I li manosi I le aso ngafua na whaelonga I ai ia le aso whanau o tangata whai ngā ruenga uma o le atunu o I New Zealand. Ngā ruenga I le sami, ngā ruenga I le vaitafe, ngā ruenga I le tonga vau, whaatoanga ngā ruenga I whai le vate tea, o fisa, ma so o se whalenga o si mea. I oi, a o lela, ia, ua taunu mai le tātou malo whaalorangia, ia, le tamaita ia Honourable Caramel Sipuloni, o le suite tai lea o le pāti whai o le leipa. Well, ladies and gentlemen, it's been a while since I last spoke with Honourable Caramel Sipuloni, while she was co-leader of the Labour Party at the time, and also the minister, the Honourable Minister for Social Development. And it is a pleasure to have you back, Honourable Caramel Sipuloni. Always nice to see you. It was the last time we spoke was before the general election, but talofa lava, malo lelei, how are you? Talofa lava, Savia. I am good and great to be back on your show. Yes, I was looking forward to seeing you down at the Beehive at Parliament building last week when we went through the second reading of the bill, the private members bill, and it's good to have you back on Radio Samoa. I hope everything is going well with your position now. How's things going with you? They are good. The Labour Party's in good spirits, but, you know, it is difficult being in opposition, and every day you are fighting against or making your voice heard about another policy or the political agenda that we disagree with strongly. However, this is a big part of our democracy, and so we respect the role that we hold as opposition, and we're in it for the fight. The national-led coalition government at the moment with ACTA and also New Zealand First
How are they dealing with policies that actually affect our people, Pacific, Maori, and and like talking about the vast generation, vast population, especially Pacific? Well, I think overall they're struggling to agree on a whole lot of policy areas, which is probably slowing down some key decision making, including things like sorting out the ferry mess and a range of other things. We've seen appointments being made very slowly, and that probably comes down to disagreement between the three political parties. I think the thing that impacts our community the most is that real dissonance or disagreement with the idea that there should be targeted funding, with the idea that there should be an equity approach taken when policy is formed. I mean, I just went to the launch of the State of Pacific Peoples report released by the Salvation Army today, and there's so much in there with respect to areas that Pacific people are disproportionately impacted, where you can see a targeted approach by any government needs to be taken. But this government doesn't want to discuss or consider anything that really is Māori or Pacific specific, even though we know that that is what is needed if we're going to make changes with regards to those statistics. What are your thoughts on that? Because you've seen sectors been having job cuts all over the place. How does this define, their stance as a coalition government with the needs of our people at this particular time of the year? Yeah, it's really tough because whenever there is an economic event or an economic downturn, it's our community that is most impacted. We are the first people that lose jobs. We see that in the rising unemployment statistics for Pacific people. And yet there is a narrative from the government that people just need to get out there and work. Well, it's become increasingly hard to find work. True. Over 6,000 public servants were laid off. There are 10,000 fewer building and construction jobs now because the government have stopped investing in infrastructure and the projects that we started. And many of our people are impacted by these job losses. And then that goes on to, of course, have an effect on their families and also our wider communities. Have you been looking or, having some updates and watching the Jokum Forum in Samoa? And what do you take out of that? Look, I think Samoa did a wonderful job hosting all of those world leaders. And I think that Samoa can be really proud of the event that they put on and the hospitality that they showed to everyone that was there. I think it was not unexpected to see the topics that were of priority for our Pacific nations, including, of course, top of mind being climate change. And so important that our government was sitting at the table. I was surprised to hear that our Prime Minister didn't take the time to go and visit the community that has been impacted by the sinking of the Manawanui, and very disappointed that he didn't take the opportunity whilst there to go and view the site and talk to the locals about the impact that it's had on them. It is my view, and also other people that have conveyed and relayed to me, even because he didn't go to the actual place because the impact is on the local people out there. But even asking him if it was time for New Zealand to actually give an apology, but he sidestepped the issue and went into other matters rather than saying, oh, look, in due time we will have an apology, an official apology for the Samoa and its people. I think he could have made an apology. I mean, clearly it has caused distress. Clearly there will be environmental impacts, and perhaps the apology to start with is not the fulsome apology that will come later, but certainly there could have been an early apology that recognised the distress and impact for Samoa because of the sinking of this ship. And even the Deputy Prime Minister himself
the Honourable Vavasamana Winston Peters also sidestepped the same question and the same issue. So I think they already talked among themselves, and even the Defence Minister said it is not time yet to make an apology, an official apology to Samoa. But you look at the impact. It was so lucky because of Jokum, and people adhere to the advice from the Prime Minister. Please, to keep it cool and let everybody work, and just despite everything that was going on, it brought a different kind of spirit to this whole environment of the Jokum meeting, and nobody wanted to say anything to disrupt the meeting, Honourable. Yeah, and I think that speaks to the values of Samoa and Samoans. This is a disaster that has occurred in just recent weeks, and yet the general population and the government of Samoa were willing to put that to the side for now, yes, because of the event that they were hosting, despite all of the distress and anguish that this has caused and the concerns that they have for the future impacts. But it speaks to the values of Samoa and Samoans that they were willing and able to put it to the side for now. However, I think it also speaks to, unfortunately, the values of the Prime Minister, that he didn't take up the opportunity to actually acknowledge what had occurred and to actually go and visit the locals. But it also, Honourable, it speaks volume of the reputation of Samoa and their personality, the love and respect that they had right throughout the 2 weeks of the Jokum Forum. Nothing was said. There were no protests. There were no marches, no nothing. The the whole atmosphere, it was one focus until the end now. But what I want to put forth to you, Honourable, a question about a time frame that is very serious and very important. It's still there. The boat, the vessel is still there. The commitment to the food basket security of the people that are mostly vulnerable to what is happening now, if it happens, a disaster environmentally. Well, I mean, firstly, I do believe the government could have given an interim apology with all of the caveats that may have been involved. And those caveats may have included, we don't yet know how this happened. We don't know whether it was human error or if there was something that we were unaware of that was wrong with the ship. We don't yet know the full extent of the environmental impacts. However, we acknowledge the distress that this has caused Samoa and the local community, and we apologise for that distress. And we will work hard to ascertain how this occurred, and from there, the next steps will be taken. That is the apology that we expected from the government, but we didn't get that. Because some of the questions that are still not being asked are on the table right now. Why? What was Manawanui doing in the coastal waters of Samoa? Who authorized Manawanui to be there at the time of the incident? Now they've found the black box, the Voyager data, which tells everything that happened on that ship. Why not have an independent commission of inquiry instead of New Zealand investigating themselves or the Navy defense? True. This is true. It is an investigation of themselves. And what we do know in terms of timeframes is that we're expecting the government to release an interim report in mid-November. They said that a full report would be available within 2 months, so we would expect sometime in December. But I do not think that they can sit back on their laurels and just continue to tell Samoa and New Zealand and the rest of the world that we have to wait for that inquiry. There are some things that they can say and that they can respond to. And I feel like it's been absolute silence from this government on this very, very important matter. Livelihood has been jeopardized,
and compromised, Honourable. Many hundreds of families that their food, their livelihood is from the coastline. And now, even the palolo, you've heard of the palolo, and it jeopardizes everything, from income, money, food, you name it. I wonder if it ever crosses their mind in terms of something that has to be done right now, in terms of a little compensation for people, because they didn't used to go to the shops. They go to the sea and the ocean. Yes. Or something to and I think that the accommodate them. government have understated the early impacts of the sinking. I mean, we have all heard from the locals about what they are already seeing with respect to their ocean livelihoods. And yet the way in which it's been conveyed by the government is that they haven't really seen any environmental impacts as of yet, or they have downplayed it in a way. Now, it certainly hasn't been downplayed by the locals, and so I'm confused as to why we are hearing these contradictory messages, and I certainly wish that the Prime Minister had gone and heard from the locals directly to find out exactly what their lived experience has been in trying to access their reef and their seafood ever since this occurred. Ever since the chokum ended, the locals and the Council of Chiefs and every member has now been vocal. And you know how our people are. They will just carry on and carry on. And I think their voices and needs to be heard right now. But if you look at the way the local people handled the rescue operation, all 75 lives of these naval officers were saved and brought back home. What do you take on that? Oh, well, this is another thing that we need to be very vocal about, and that is our absolute gratitude to the locals in Samoa for saving the lives of our naval men and women that were on the ship that night that it sank. And it would not have been possible to walk away from this unscathed if they did not have the support of the Samoans that were there to participate in the rescue. Have you heard the story of the rescue operation and one Samoan dude by the name of Louis Sevenifo paddled his kayak and tying another kayak, to his waist, and went with no torch, no nothing. He just saw the flames down there and brought out one of the injured female officers. It's like a miracle and a movie story of and then when he brought the officer, and he was turning to paddle back to go straight back because all of them were hanging and were just floating on the boat on the Manawanui. So stories like this of marvelous bravery and heroism acts. I don't think the government of New Zealand should take this lightly, Your Honour. And I hadn't heard that story, but that is a testament to the courage of our Samoan people. And I'm sure there will be other stories that come out over the course of the coming weeks and the coming months. What do you think New Zealand's commitment to Samoa and the government to now working together to sort this out in a time frame that before any other disaster happens down at the coastline? Well, I mean, we have to now wait for those interim reports. I'm sure there have been conversations. In fact, I know there would be conversations that will be going on government to government and foreign affairs officials to foreign affairs officials between New Zealand and Samoa. And many of those conversations, if not all, will not be disclosed until a later time. This is the nature of government-to-government relationships. I do understand that. But we have to impress on our government the urgency for releasing information
Yes, Samoa has been patient and respectful because of the hosting of Chogam, so they put that to the side during that time. But as you have said, Savia, that time has passed. And yes, our people can be respectful, but they are also very vocal when it is time to be vocal, and they will make their voices and concerns heard very loudly and very clearly, and it's not going to ease up. And I was thinking, because I heard in Parliament when Tuyono says, stop the blaming game now and pointing fingers of who's wrong and who's right and what could have been done. It is truly what they should have been doing right now. Absolutely. And I agree with the brother Tianao on that. It's yes, we need to find reasons for why this has happened, but also someone needs to take responsibility. And ultimately, it was a New Zealand naval vessel that was in those waters, and it has sunk in Samoan waters. Responsibility doesn't need to wait for a report to come out. It should be taken. I mean, I may not need to remind you of our relationship with New Zealand for so many years, you know, during the time of colonization to the Talune that came and killed almost 22% of our people, the killing of the head of states, the Tama'ainga, to Atupua Tamasese, to the dawn raids, and then taking away the rights of our people to the 1982 Citizenship Act. And it's an ongoing dilemma and a fight for us and the government. And they were saying that this could have been done during the time of a Labour government in the past 11 elections. Yes. So if we're talking about the Samoan Citizenship Bill now, Savia, yes. And yes, I think that it could have come earlier. But if it isn't yesterday or the day before when something happens, then today is the best day. And so I'm grateful that our Cook Island brother took the bill forward as a member's bill, and we have supported him 100%. There will be more that needs to occur after this bill is passed. There will be more that will be discussed on this bill at the committee stages, because we know that our Samoan community are not entirely happy with the shape of the bill as it stands, and are asking for a couple of amendments in the very least, one of which is to remove the cost or the charge to actually getting the citizenship or applying for it. And the other one is, of course, eligibility, and wanting those who are descendants but born before the 1st of January, I believe, 1962, to also be afforded the same right. Now, those are things that we still need to take to caucus, but certainly at Select Committee, the Greens and the Greens and Labour pushed for both of those things to happen, but we were voted down. Now, our last chance to do that is at committee stages, and then in the meantime, I encourage our Samoan community, who have come out in the thousands on this bill, to lobby New Zealand First, National and ACT on those two particular changes especially. Well, they've said in the first place, the reason why National and all the six voted unanimously unopposed this and went to the second reading. Now, we have to put it to the whole House. Will there be a select committee for the whole House as well? Well, no, basically amendments are made debated. There? Yeah, the amendments are debated at committee stages. That is when political parties have the opportunity to put up any changes. They have to still be within scope of the bill. So the two that I've discussed, the possibility of extending eligibility and the possibility of making the application free, at least on an interim basis, are things that can be put forward at committee stages. They are either voted for or against. And so you have to have the majority of votes in committee stages. So in the meantime, I would encourage
all of our Samoan community to get writing, go and visit your local MPs if they are national, New Zealand First or ACT, and to really let them know that you want those amendments to be put up and supported in committee stages for this bill. It is quite honest how I view this is that they're happy to have just those people specifically who were born between those dates, 1924 and 1949, to have the opportunity, except adding on descendants to them, because it could be another long fight, Honourable. Yeah. And my personal view is that this was the reason why they all unanimously came to accept this unopposed, is to have these people, because I'm telling you, Honourable, there are less than 6,000 of those who were born in those period of time. And then if they accept the citizens, there's another 10-year step-down period, before they are eligible to cash out and have the superannuation. Yeah. Yes. No, that's exactly right. Well, as I said, the committee stages will be the last chance. There's a possibility. I was talking to Rachel Boyack, who is the chair of the committee that this bill has been considered at, and she's a Labour MP. There's a possibility, she thinks, that the committee stages could be as early as next week. Oh. Now, so I would encourage our Samoan community to get writing to the other MPs. Don't worry about Labour and Greens. Yes. We're you don't need to preach to the converted, but to the others you do. And your voices have been heard. There's a real respect. I will say this. I think that even though some of the other political parties, the government political parties, don't necessarily do as we would hope when it comes to policy for our Pasifika community, I think there is still a level of respect for our Samoan community. And so I would encourage our Samoan community to be heard. And you knew what happened, because we have a triangle of the mandate from our people, the sector of ministers and members of the clergy, the members of the Pacific Leaders Forum, and also with the Samoan Advisory Council. These were the three people that also helped out in amalgamating and mobilizing our people. So not only we had 20-something thousand, written submissions, as well as our verbal submissions, but we actually personally went to the leaders of these. That's exactly right. Leaders, and that made a difference. It made a difference. That made a difference. So yes. Now that you said the Labor, don't worry about the Labor and the Green, because you're already, on our side. And Te Māori, and Te Pāti Māori, yeah. They would be as well. I'm not sure if they actually sit on the select committee. Is the only reason that I forgot to mention them. However, my friend, we have a public meeting with Chris Hipkins in South Auckland tonight, so I'm just about to head out the door to get there on time. All right. Then. So we will have to talk another time about some of the other issues affecting our community, and also, of course, any time that you want to speak to any of our Labour spokespeople, just let us know. I'm happy. Now, okay, so your advice to us, it doesn't, we still have to mobilize and don't sit on our bums, amalgamate our people, because we can also bring the other, because if there's only 28,000, there are 200,000 other Samoan descendants all around New Zealand that could come and help push this fight forward. But I want to thank you, Lydia Susene, and all our Labour caucus, Pacific and Samoan brothers and sisters in there. I want to convey that to you on behalf of all Samoans that are listening and tuning into our special interview today, and also our brothers in the Green, and also to Yono. I'm wishing you the best of luck with your meeting, and hope to catch up again at some point. There you go, ladies and gentlemen, a quick chat with the Honourable
Member of Parliament, and also the co-leader of the Labour Party, Honourable Carmel Cipollone. You know, and those are all the thoughts that were in this bucket of pool, of what I should say. And we need to mobilize ourselves again. Ta wotel. Ye lava no e faile mele e fu lava no e faile si be a le mele po lenga le ai. Ina ia mawhai o na tātou ai ia lea manu ua ulu. Leanga e tau whaatonga fiti mai le whainga le mea e leisi mea. Le nā laiona au whaatasi uma pāti vau whai ono. E mana i le tātou mālamalama, ma tātou whinau mālamalama le tātou mta upu i e whai. Ea. Tātou te maua e fo i whautuanga mai o tātou te tai ma sui o le pāre mene. Ai maise o le tamai tai. Ia Carmel Cipollone. Ia o le tamam, le tina, o le tonga, ma le Samoa. Ia, ma le kengi vai lele, kengi sale o polu. O le fo i la e tāua i whapea. E re ngā taua umona wha malmalama i le atunu u le pito la au. I le tātou malanga le lo i le lo. Ma le tali na o mai a New Zealand. A o lea la i le si avadoa. I le whole house select committee. E tau te e whaofi ai nisi teu te unga. Ia te au. A whai e tau whaofi la nisi teu te unga. Leo a mai ia whaifua le application. Lua. Ia toi whapopo ia i maisi sui ia o whanau o tangata ia. Tolu. Ia lea la whai atu. O le manunga le nā. O la uwhinaunga. Ona o le mata upu lea. E toi whapopo atu lo fo ia i tātou. Nau tō wawa ai lola ia le. Ia, o le mea le atu le mai. E whinau isi tangata maisi pāti te tele e mese le malo lea. Le tolu uma lea. National. Whape nā fo i ma le act. Ia whape fo i ia le New Zealand First. Langa o le tā whatolu. It's a national-led coalition government. E le mawhai. O na whatu i ese seisi o le tā whatolu lea. Pea o na tutu whaatase wala atou la e le majority e pasi ai le mata upule nei. Pea o lola i na whina wina. Ma tutu la i teito tasi whaipule atoa ai ma vaenga whaupwhai. Lea leio na avatu. Ia ma le whai te tenga ma le polenga fōi. I le tūlanga. E watu tāo mi ai, tā ofi ai nā. Le maua le avanoa na i o tātou ta mamtina mātua. O i la tō e whasino tonu lava i ai. Le tūla whono le nei. Wa le mele nā leina au whaatasi. I le whaitaunga lona lua. Tasi ala wa ai. Ona o lea. O le a le whao popoina i ai. Ia suli na tupunga mai, sulu ngā titi o tangata nei na soifua le awhewsa lau lusuwa ma wha, ma le awhewsa lau whasu ma leifa. La le nā e lai o na utu i tu i tupeo. Ai a whai tātou te o e tofo la le melea. Tālo la Samoa. Samoa uma. Tālo sia e mawhau whau e o mai whapena. To come in mass. Jesus has already said this to us and to me today. Honorable Carmel Cipollone said to me, we can mobilize and amalgamate our people, calling on the other 150 Samoans' descent that are floating around New Zealand. Come in one. Let's do this one last time. Wa options la lua leo ta oto nei. Ngā le mea tau na whai. Whai a tātou tu singa. Whai a tātou mawhtanga. Let's turn up in numbers. E le lava le nawhi numeran tātou o ma tātou i ngā tai. Le lava. Le ai se sa o ia mea na whai. Tātou te atu fo i ngā tai, i le mau te whono mal pale mene,
tātou te le tasi. Ei, mai mā ue pāna o tau nuu le lo, ai o whato a o malama i whai i mea na tutupu le lo. Tālo whai, tele ai ma whapure ai ma. Alo le on sa i ma lava papale. E pe fōringa bai tau so lava mua i ate o tau leo whainga luenga. Tu lou lava. O tau leo whainga luenga le tu. Tāna o tau atu e whaile lotu. Mo mori le upwhale anganga. Tau whai atu. Tā tia mai le launga ma upu whai se sanga i matangata ia. Tā whai e oli mai loi le lau mua i Wellington e maisi atunu o maisi tū malo. E o mai. E tō. O mo no whai atu whai le tala le te mua. I le porkalame le nei ma le tano awa. A mea whaati ngā uruma wha. Awa o le mea moni le nā o le whai atu nei ono le tātou wawa ma le vānu nofu. Tā pua i mai Faiva. A wala whatu le tō o le atua ma le pule la. Iau tō sunga i whawhengai. Alofa mai. Mai lau tō whaamrianga. Tā tia mai i whane o poru. Nau songa tu mua mpule ainga ma te paau. Ua vea le whaaloalo atu. Ia ma mori atu le mi ngao. Ma wala o le maita wina ai. O lo soli peo lo tātou vanofu. E leo o tau umba leo whangaruanga le tua. Ai te tau peo o na whaleo, leanga e utele mana o e tau mia se langona i tua. Au oi lai na tātou whailoa i o whea malai whailoa i ei Samoa. O le whinaunga masani le siva tau whai, le siva loa ma le whatau pa ia le tua. O ia Samoa, ai tā pua i leo whangaruanga le tua. Ele na. Nanga leo toi fangu mai nei. Ina e wa whaile tala noanga lea ma le fionga i le. Te mai tai whaipule. Leo wa toi fangu mai ai a itu o le mea le i le lo. Au te li iai. Te li maan malama le li iai. O wheni sa moa ua atu tutuli isa moa i whafa malmauta. Ma wha sae awa ne ulu whale tono le mauta. Wala kilo ule iei na. Upu sa sa upu na. Nioi. Ma upu e tauna whai laso lea. O le mela le tala lau tasi e ne le tō wha Samoa. O le fia pule tutu langa lewo o atu le i tūrangi i au tau ele. Le fa penal fa se mea. Na tu e foi lunga le foi fa ora foi le lotu. Asa wa mata la unga fa Samoa. Dena lai no fa tu la tala. La me te le la unga i loa. La unga loa. Fao le to'o. O le tua i le pule la toi fao toi ma le to'o tu mua ma pule ma le usonga. A inga ma tapau. Whaftai ua bo sa avanoa. Ma lele ai le fionga i le aloli. Whaftai fo i le muenga i le tau wha to'a i na. Lango le wha to'a se e atu. Wha to'a u malino i le tala i na. Ua toi fo i mai i au ki lan. Tata wha pēa ta ita i le tutupu ni mea wha pēa. Leo wa tātou wō tau te saili malo i le mauta ma le pāle mene o New Zealand. Ai tau solo mua i. Ia tātou wā ia ona fitu ia i whai o apoa. Ia lena. Wā iai isi tai au tātou te whailua iai.
Isi malama tātou toi whelo i fo i Wellington e ma. Po whea lava malai kau ke kau iei. E mata ngā. E mata ngā. Yo. Ai whaftai. Ia. Nau tau pito la au. Nau whaingalwe. O tau e toa i le pai pai. Tele whaiwhi au whau wina. Māmalama i o lātou wala aunga. Lātou te awa fo i le tū ma le anga Samoa. Le vāno nofo o toto. O usonga tu mumpule ainga nei. Mo so oi Samoa i o lātou ngafa. Ai ala isi whaiwhi au. Manisi whaia o ngā so sā. Ia. Te le tui tau whai atu. Ia. Hei. A mangaru se leo tu mumpune ma le usonga. Dango me tauna whai i le taun tu whawina wha pēr le tunu. E mata ngā. I le tilo mai a le pāle mene. No toi tutu le lunga o. La unga mai lunga peo la unga Yesu mai lunga le maunga, la unga mai lalo le fonga talai ma le pāle mene o le tau au whai. E sā. Ele sā ma le mauta sā, o le pāle mene vetei ele tu la fono mau whai o le maloni usila. Tau nuulo iai, whasifo. Ifo ma malo lo ma mana tunatu. Ia nganga o i lātou sā whaalango ma se ei no fō le mauta le nei o le pule o le whanga whatalai. Ia, tātou o le malolonga ma tātou tala i vai whanua, wha i mai, wau le ngā ngai fō i Faiva, ea. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e tālo falava. Na aluatu se tasi o au whai ngā ruenga le leima le wha maone vaila na fō mai. O na sa fia maua se whasosoane i le mawhatio o lona loto. Talu ailo na tinga aina. Mai whaitionga ma mui ngā e whaasanga i ateia. O tangata o lo lātou ngā lulu e whaatasi. O amio ngā tangata whai ngā luenga ua tau wawa ina valero na mawhauwhau. Ea e lema whai fwoi o na musu malana ngā luenga ua e fia ilana ngā luenga toi o se tangata ngā lue wha maoni. Na ave ia i ele fō mai ana fuala au einu. Ma tusi i ele fō mai whautuanga nei te tau ona ia whaia. Mua. Awa nei puipuia ma tausi e pei o se mai au langona tinga. Nono winga ia wha ngalo ma tia i ese malau loto. Nono lua. Awane e tau loto ina ma e wha manatu i lau loto o ti ngā ma mawhatianga. Lon tolu, awe te ita i ate o e mwha peane, ana o i lua lava utu e leo o i lea tūlanga. O lono winga, awane e avea wha le tonu ana nafi e wha lea ngai. Wha moni anga o le ne yaso, a e tau la i lau wa ai i le lomanai. Lona wha, i wha asolo muli i tua o langona ti ngā, pe e te toe a mata mai i pito i tua. Ai e toyo o lava i luma. Mana tua, o le tai e pito i luma i mumua lava la vea le pulfana. A whai o tatui mailo pātua, o lono winga. O le nā e te mua i luma i le vaianga uma le nā. Ia e wha masani i whai tionga. Wha masani lo loto le wha mangalo. Mana tua le talo Yesu. I lunga le sātauro, lo tamai, ia e wha mangalo ia i lato. Wa ua lato leiloa. Le mea ua lātou whaia. A whaia o eo se tai. E lua tūlanga o le tuai. O le nai alo lofa tangata i ate o e le teimin nei. Ia a, po le si fo i tū, o nai ino sia o e tangata. O le wha masani. O a unga ia o le tangata tai. Talia Yesu a vea ma vai fo ilo loto mawhatia. Ma e ofu ai le ufi fata o le whatuatua. E puipui ai oe, ma pulu whanna o le au whaitio. Manatua, e le lei mo oe.
O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatupu funeral directors i le lua o na lua toru fitu lua o na lua toru fitu pea fiuane i le se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. Pese pesenga mai ele savili atata mai maua le kitara tino amaniti sama leu malu peni angelu elongo yo utino umfana mai lo tatu faaola oye su keriso. Oi se a o se hisi, se isa o fai mai. Oi lenga o ita, leo fia auai. Oi se a o se hisi, se isa o fai mai. Oi lenga o ita, leo fia auai. Ai ui ule to sanga manganu inga fai o te wha au le o le to langa manai ai lewa ai e mo mai la o kirisi masi o lanu ese o mea lo faua fe pasi ai ua whana mai le pepe Pepe se osana, Pepe se aleluia. Fano mai le tama, lo tatu pulu vanga via ele mesia. Pepe se osana, Pepe se aleluia. Lo tatu pulu vanga, fano mai le tama, lo tatu pulu vanga via ele mesia. Le fatawa au le fale o manu na whanau ai le tupu Le fina ngalo olo na tama I e whaatau nu Alo na lo whawana au ina mai ai lo na lo pele Ia oli lele lo langi uma Ta toto fai pepe se leo te tele Pepe se osana, aleluia. Ufana mai le tama, lo tatu pulu vanga via ele mesia. Pepe se osana, aleluia. Ufana le mesia. Ufana mai le tama, lo tatu pulu vanga via ele mesia. Oi se a o se hisi, se isa o fai mai. O eta fia vivi. Oi lenga o ita, leo fia auai. Oi se a o se hisi, se isa o fai mai. Oi lenga o ita, leo fia auai. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. In this update, survivors of Lake Alice Hospital who battled the Crown in court are now being urged to contact the government for compensation. A Royal Commission of Inquiries acknowledged children at the Manawanui Hospital endured torture in the 1970s.
The government's offering to reimburse survivors who fought for redress in 2001 but lost a significant amount on legal costs. Minister in charge Erica Stanford says it's estimated about 70 people in this group are still alive. We don't have, unfortunately, all of their details. We've got many details, and some of them I'm in touch with myself, so we're relying on them to come forward to us. The Holocaust Centre says the banning of language and symbols related to the Nazi movement wouldn't be a move without precedent. The Prime Minister's considering banning phrases such as Sieg Heil, now frequently used by mongrel mob members. Chairwoman Deborah Hart says New Zealand wouldn't be alone if it chose to make the language and symbols illegal. Of course, there are countries that have banned the use of these symbols and language, including most recently many Australian states. An attack on a child's prompting Auckland councillors to take a look at safety measures around parks. Police are still looking for the man accused of indecently assaulting a child in the bushes at Manuko's Aronia Park on Friday night. Manuko Ward Councillor Al Filipina says parents should be reinforcing the message of never going with strangers. There's going to be a conversation that I'll have, and no doubt the local board in the area will have, and that is with our parks team around how do we make our parks safer. The potential movements of Yan Fei Bao's alleged killer have been dissected in the High Court at Christchurch today. Chinese national Ting Jun Chao is charged with her murder after she disappeared on July 19 last year. The jury heard from multiple people who saw a car, which they say fit the description of Chao's, acting suspiciously around the 19th. That's news. In sport, coach Gary Stead believes the Black Caps' history-making efforts in India have resurrected their chances of a return to the World Test Championship final. After winning the first two matches to seal a first-ever Test Series win on Indian soil, New Zealand are back in contention for a place in the WTC decider. Stead says the chance for a series whitewash, which India haven't suffered at home since 2000, now holds even more significance. I remember the first time we were in the situation of qualifying for the first WTC, we had to win 4 tests on the bounce and managed to. So hopefully there's some similes to that we can lean on and say, well, we've done it before. Here's an opportunity to do something very special again. And the Silver Ferns can polish a 4-0 series win in Melbourne tonight after dominating the first 3 fixtures over the Australian Diamonds and securing their first title since 2021. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui o le whanau witi. O tuipui le COVID is fluiva, mo I lātou is fuluan tausanga malunga atu. Whapea matuipui o le flu. Pala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai I mangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors, Clinics. Sunga o whenga whakao elo ka wale fo maunga Max Ila. Senga o ka amilo e au kilangi. Mo koe foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pau ka wale. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta wale ma pau tau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se I tu ai ngā ta wale ma le telo isi au onanga. Warren Up Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le Pacific Finance.co.nz. Pe wala au le oval sa lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe I le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hafe tala. E lua minute whailau talasanga online www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tulai whaatali e se tali. E iai inga whabitoa. Pala au loa le Pacific Finance Limited. I le ovar se lau fitu whawha lua fitu. Ovar se lau fitu whawha lua fitu.
O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand nei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Manarua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-Dash Travel. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ia, toi whatalo whātu ma whawhenua i atu i le awha muriburi o le tātou porkalame o ngā Gagaifo Faiva o Samoa. I le nei fo i au auli o le aso lulu o ngā tonu o le nei vai aso. Ia, o mea ana e tutupu. Mai o mea fo i te tau o na silafia e le atunu. Tau alunga atu ai fo i ma tātou tala i vai whanua. I le ngangana Samoa ma le au nanga le tautua le tamaitai o po Mare. Ia, ai mai se fo i o mea lo tupu i Australia lātou. Ma leilo mai Australia. Le kele fo i le ngasu lātou. Tātou te tau mawhai atu i atina e ai mai se o tu la fono lo tātou fi na wai le teimile nei. E le mawhai lava o na tasi le loto Samoa. E le loto ngā tasi. E ese a fo i le tangata malanda agenda. Ese le whalapurupotonga mō lātou mawhauwhaunga. Ai a pe a tātou au malu manongi. Ona tātou mauaila ia leo le tasi. Tātou te pisa, ma pisa o, me whanoto le ngai, ma whetu ia i whai au apoa. Ai tātou te le maua ai se mea, se tasi o se whaamrianga. Nea o whai atu. Anis fi nau ngai tu atu, tātou ai lea manu ua ulu. Patino mō tātou mātua. Toi whai sesi fi nau ngā, i sesi teimi. Pē fi nau mai fōi, na pauleo le teimi e toi fi nau wai le mea lea, la e ta Auto Protocol Act, a whiwa salau fitu sifuru fitu. Lea fōua mawhai o na tātou a ngai, ina ia, maua o tātou Citizenship, ta wala atu i o tātou mātua ia na soifua i le teimi lea. Ia maawehai tātou ma Citizenship. O leo wa whamiri ina i tātou. Tātou te ata mamai ma malamalama i tū la whono. O le nei atunu. Nala le nā. O se vaivainga ma tau ma whai atu a wā. Tasi lea vaenga le whinaunga. E omin tātou whinau ma tū leia tu ai manista ngata. E oi ne whai maile tū la whono. O lefe iwa sa lau varusfuru malua. Those who were born between 1924 and 1949 and their descendants of eligibility. A le tau te whinau atua, e leo mana o iei New Zealand. Na o ta ngata ia na whana naulu teimi lea. E leo toi atoa se fitu afe, se ono afe po se lima afe o ta ngata o lo tutoi le teimi le nei naita mamtina matua. Le wau le tai lima, fitu lima tau sanga. A wā o leo te whai atu nei. A tātou whinau. E whao popo iei mais ta ngata o suli na tupunga mai. Tupulanga lea, le iei tātou. No tau se sila le iei. Motu ese ale to tolu le nā. O le whainga mā lolo o iai le teimi le nei. A leo ngangana mai ia le fionga i le tamaitai. Whaipule lea sa mātala no atu nei o le alo fo i whaasino ia tātou. Alo Samoa. Carmel Sipoloni.
O le fuafua toe lua vai aso. Alu le whaitaunga lona tolu a ngā il select committee o le full house, o le whole house. A whai ai whao popo i matangata i o suli. Tali tonu mai Samoa. Lau tau sila sila i le meo le fefeu o lesi a tātou whinaunga le la whainei. E whinau atu ina ai oso mai i New Zealand. Male malo. Pe a whai le toi mawhai una wha malua luain. Lea ua wha malue. Ma ua tali mai i le whaitaunga lona lua pāsia le whaitaunga lona lua. Tātou te whinau atu i suli. Ai mi milo mai le malo. Ave ese le se fulu tausanga. You know, the pros and cons of this argument. A whai e tātia e le whaopopoa i ai descendants. Yesuli. Manuia na o i la tau nei. Masalo pe toi whaafe, pe toi lima afe, nai ta mamti nā mātutua, wa lewa na tau no mai whai lātou siaki, whai lātou sitseni. Maua le lātou superannuation, po le lātou pensiona. Tātou whaalawe lawe umi, ma whaa whewheu ai le mata upu ma le whinaunga, tupu le whaalawe lawe. Mo i lai whaitou sitseni, ai sfuru tau sanga, o nei mātua, eno nofo ai, whaatalitali, le tai se fulu tau sanga lea, ona whaato anga waa le mawala lana pensione, matala i tō lana pensione. Aunga ato le mawhawhau ai, tō uai pēa nā oi lātou. Whailo lātou sitseni, ave SS fulu tau sanga, le step down period, ai mawalo ma lātou pensiona. Alurin kia Yesu ere meo lai. Tātou nei, tātou te malamalama i tū la fono, fe malanga inga ma awala tātou te sau whanga ai maanga waa i ai. Ia le nā, tātia tuai whapena nā mata upu. Le tātou au luka pi le whetū Samoa, alofa mai tātou waturu i la stona i nei, la solua o le masina le nei o November. Ia, ai ngā i atu i le Mount Smart Stadium, i le tawa o le lima i le fiafi, le ata aloa i ma le au. Mai tai o le lakapiliki mai Fiji, Bulikola, ia, on so oile ma le ta'alunga tele le nai le vao kiwi, ma le mate maa tonga. Ia, mawulu wa vanuanga iai, o le nofuanga i whaatau le ticket, o le upenga te whailangi le nale, the website ticketek.co.nz. Ia, o te vai atolo, o tau mwhai mai ia, le tātou malo, le tamaitai ia e te vise yoane, ia le tātou malo masani le nā i vai aso te tasi uma, i lona aso lulu, tātou talanoa ai i mata au puetau o tele, i le seo manga o le soifua tau o fiafi, o tangata mātutua, o nai o tātou ta mā, matina, mātutua, matua asinsina. Ia, o mea fu uanga, ia ilo lātou soifua, ia, whapena fo i mana onga whapitoa, ma mana onga tu mau. Ai, i rau wawai atu le whaptalanga le whiunga i le Pāremia. Wawai la le utou sisilei. I le i o le Pāremia o New Zealand. Christopher Luxon, i o i tawhitoala ma leitu malo sa tūna ma whono ma sa whata. Nio. Le foi la o tātou whanongolongo atu le whaipule lea. Carmel Sepuloni. O le van tau na whaisa talanoanga New Zealand Samoa. O ai po ani whaamrianga tau tupe. Ina ia whasosoa ni ai. I tangata o le nuu sa masani o na maua le lātou tau mawha mai. I o ngā sami ma ngā te whale. Me le lei. Ioi. Le wa umar whono. Alare si mea tātou te tāu fiofi ai. Tātou whinau loa mo tātou ainga mai tu malo, ma le mea te tau na whai. Nea fo i matua i whaasao mai lava le whionga i le whaipule. Televesiri ele i mwhai na tali. Ai se ana iei le waa i ngā tai.
O ina whaatanga le waa le i ai ngātai. Ia. Ia le na. Ia le na. A le ale umbi o le teimi. E whaatali tali e i pē whapea. Ia, le na. Lea usfun mal valu minute wa te ai le tu la e ono. E le tautua le nei al siu fongo Samoa le radio Samoa sfun lima i vitonu wa boi au kilani mali a tau sa vea mal sunga i ala uli Isaac. Ia, whapea foi le mama lo. Ia, e te vise Ioane. Ia, whapitoa lava foi lona sila fia ma lona to mai maleanga waa. I tu la fono e pui pui ai i la tau o lo fia ngā luenga soswani i o tātou ta mā ma tina mātua. Ia mese so se ngā luenga lava fo i whaatino ia i la tau e mana mia lea au nanga. Whatalo whatu e te vise a lore se fo manuia ia te oile tua whine ia ai mese fo i whamalo ina ua ngā Gagaifo Faiva o lea o tāle ono a le ae whaika ngā luenga. Alo se fua fio bea i le tāpul kalawenei. Ia, malo lava soifua whaftai sa vea, whape foia, lo soatau ia Isaac, paunga. Ia, whaftai me lava noa, malo le tawatai nei aso. A malo foi Samoa lo whafunga mai mo, mai tato talanoanga. Alo whaftai, o a maile tāta mai Samoa, po o toi foi mai po la, o e vai lava i Samoa. Ia, o lawa e vai Samoa nei taimi. E whai mai fia sau pia au mwana kirisimas. I talo whai o le meta ua. Ia mawalo na soifua lau le lei. Ia mawhia whona. Tō tele nisi o lana whanau. O whanau o lana whanau. Whetamo e ai ma whetuli a i e whaife au o le tō ina. Ioi, sau le lei lava na sanoa. I le lava i aso o tuana i atu. Sa whia ngai e fo i le tātou tunu umba whonutanga fo i a malo. O le taupulenga peletania. Sa o vai ina tuai i le tele o tūlanga sa ave e le wha mua le fono. Ia ai maise lava fono. E le ialu ese le fono mai le tūlanga o le sila ia i la tau o le tūpulanga na ulua i mua mai. So o tuaila e le mais ia tūpulanga fau o leo o tā tupu. Ia ma i la tau leo ua ngā Gagaifo la tū Faiva ia whapena fo ina pula la ngoto le soifua. Ese le tau, walanga o lea lava e maitawina. O tau sisila ne i tau sango le tupu, malana masiofu. Na mawo lunga whaalo longa sa whaatino iai. Mai na matua i langona fo i le tupu. Awa, o tātou umba o malo ia. Ia, o malo umba, o le tātou tupu le ave iai. Ai le malosi lena sauno ai ia le to ina i tuai si umu. Ai a sesi o malosi, i se taimi o iluma. O te fia toi fo i mai i lau whanua me ele o Samoa. He was overwhelmed with the respect, the love, the hospitality, leanga le lei. Wa maua le fia. Ai watu le camera, i taftafo le loma tuo. Lana fionga vai atu le fionga le masiofo. Ia Camila. Wa malingi lo i mata. Ia a sila fo iai. Se o tango aisa e mata lava ma whaasolo i o ma faufonga. E le eise papalangi, le eise tangata o malo te telo le taupulenga. E o ilon tona, e ngelani, ai alani, le atu pele tani atoa, e lata i le tupu. E whaasa, e loka il tangata. Ala le melena o mai tauina. Sa o tilo i se tau ina ma se olo matua wasi lo la ainga. Wato o tele le la whanau, ma whanau a la whanau. Wale aise tapa sa o se tu la fono e tawa vai ai ma leo fai tutoa i la ngona o tangata le fia pa iatu. Fia whaatalofa. O isi a whawhinga le makongu i mo ka o kore pa o ke kere i o la ko kisi le ala fau o sales. La capivo. O caffè peco aqui o pa ui la lole. Recupo. O ani o lasa o tilo masau va ai ma le sila foi i le soifua matua o tātou tangata wa tāua tala noa mwha tāua tangata mātutua ia e maise foi le tali atu o le tātou watunu u. Ta ui o le neita māma le tina matua o le tūlangi o
o malo o le pulenga tau Peritania. Whaftai lawa sa vea, ia tea uia e langona le whaftai ma le mita le anganga ona o le ta penanga se o tata watunuu. E le ngata i le malo, a ta ngata lautele a mata mai i le vai aso le amata e matua amata utia e whanonga fo i tala mai tangata mai whafo i le maua e o ta penanga Samoa. Ia, ma le taupati mai o tangata. E ie lawa nei tangata lai sa le fie isi i mea mai ono tala anga o le whasal pizza o tata watunu whape fo ia vaenga sa iai. Ai matua i ta ua ia no mata i le forum le People's Forum lena e saunoa i patau I guest speakers. I was crying, I was overwhelmed ia la tauna share ele ngata I si tamaita ai lea with disability. Ai mese fo I fo mai la ma speakers ese ile le loto man sa o fa manatu mai ele ngata si o manga a fie ia so I fo ngata o le ta ua ia o ngata uma po o tu pulanga uma le tunu e mese fo ia o le Commonwealth ma le mga luenga o le simena o titilo nei o barriers and solutions sa titilo ia no tala noa le si fo mai what are the barriers to health services and what are the solutions ile ngata le Samoa a o atunu umai sa awai Samoa aya te la ia e selema na ia mai mau o la o wish na ia mai mau pena fa pe la sa fa Samoa foi ma fa liu e mala mai tatu tangata matua ma le lau tele la tunu e matua lo loto matua ta ua ia fa tale noanga le na fai mai e speakers ma la so ia sa awai ia sa si lava ta mai mau pe ana fa pe ele le pe ai sa o le mo la fa o sa no fa pe na fo le ngolo sa o ia ta sa te tau ana i ni translators ai o mele na ia ia to lo lava o na o sign languages ia mana tua e le tau waso uma ma tutuli le atunu e whatu ai foi e te tau ona i ni a foi ni wha matala upu ia ai ono le vava ai le taimi ia pe vava ai foi I le tūlanga o le ngā ruenga lau tu stala lea ua tu nei wā ale mea tonu ale na le fun tato vesi le amatanga o le barrier lea o le ngangana le la o mane o lo papalangi la tō ma la tō tala wha papalangi o ai la e tō te whai na elo I ai o le tu stala sa mo i ona tupu mona o la tō ia la tō te wha liwina le wha matalanga au tū ma momoli atu e whaitau ma whaalongolongo I ai e le ngata I newspaper o le tio ma televise I le mamalu o Samoa me se ta mamtina matua o le na tātou pupole I ai sa le leila ma mana ia pe ai pe se follow up la ma le meeting lea e whaaliliu mai ma se awala e o atua le au lea wa mai mau le misi e me se lava nei tangata matua mai la so lo fia malama le ngana e a wha pe o te lilo po il vaenga la whai ai no masa foi I si usole ia le masani lo sana noa le mai le sui o le whaasalau ale tau ale le tio Samoa mai Samoa e maana ia whaana no whaamatalanga pe a oto mai ia mea lai tutupu ia whaapetaro si o mata ia tangata I pokalame ia e lise maua e se maramana manga I tutaua la e whaatalanoa I nei tono le fono ai e se le maua e o le Ile ma whaatalanoanga ma le fionga le tumaita I whaipune o le tātou atunu Carmel Sepuloni ea sa matalanoa nei I le tele o services ma sectors o le soifua malolo ina o leo o ta tipi nei ngā ruenga tulou whaafonga le tunu a vesea mai ai o le sailingo polo fiti ma le lava o na whaaso so taimi o tangata
o me uma lava. O lono winga, tu la I mai lava le whainga malo so whatase le nei I le whaatinoina o job cuts, ma le whapena fo I le lei o awala ki liva I services mo tātou tangata mātua. O le tu tono ane le safa I le solo le na Faiva asana te nei. Ona o tangata mua lava wa afia I swinga fōi al malo o tangata whainga ruenga. E afia mai lava a inga tonu nea tunu. Vanga na aila so ia mau oloa ma palato la whai pisinisi. O lai fia iai a ole hala tonu na le sa fono ai o ba se fulu afe right through our New Zealand lena tu lai mai tangata whainga ruenga e o mai Itali atu I malo ma watu I le whi au lea o lea so a sfur tolu masina nei e moli atu aile mato li poti mai uni e tolu ia mai o tusa o tala o mai ama stories mai au whainga luenga tangata whainga luenga o mai lava le healthcare o lea watu whaatasi le tusi ma se lo minga lea o la watu nisi o uni ma members po tai o au whainga luenga e mo moli atu I le minister o health the health minister male pale mia malato o tsa ia malo nei vai tani e to e watu e fi able wai e se mata o le solo le na fai Wellington e mai na vai wa sa fai luma pale meni na vai tu mai le pale mia I tu ton mata mai fafo o wai tele fo tsa io isi I tu sa o mai mata tu fa sa sin sanga sama ma avatu e fi able wa afia a inga masangata a wafu I ona I tangata I whainga luenga le maulalo te tongi ia ele o e holiday e waso e tupe I fafo o la tupe e no fola vai nei wa whaatawa ia e ola I nei ele pe o lau maoloa le o whaano la tupe I fafo pe au e holiday a le fo TPS e sa oi la sa noanga a ka mea ele ngasa le TPS ang whainga luenga o le au po o le ai se dialogue le po se whaatala noanga le e whaalongo mai e ma awatu I le tala tangata tonu ai e awhia ai mai se lava le au whainga luenga mana I tangata e tali hale au nanga le anai tangata mātua Ia ai le ngata lai le na whaalongolonga tunei a o ia se tūlanga sa whiutanga iai e ma whaatonu fo e nisi o pūlenga o fo mai ba li imata mai tai tausi mai pasi. Ile na o le lua lavanga ngana e whaonga e le teimia ngā lue ai. O le English. Ia maseisi ngana. Ia o lo utali tununga. E iei tangata e whaamnia ina e tai toru tai whaanga ngana. A la whawheo na la tu itasi I se ngana e loa I tapulaa le ava no e whaasoa ai ma malama ai ia tangata o whai ei services nei. E tasina ia tau ua lava a so tangata soifua. Ia maua ia malama lei I awala o mai e ki liva mai e le au nanga. Ia I loa e la so ma malama ona whai e la se la so informed decision na. Wai le ma whai na whai atu whai unga matali atu pēr whapele malama. O le situ ua lava na e whamalo se tatanga se au le fefe sili ma whai atu ngala e ofo la whenga luenga. O te e mato te whamalo si ai awane ia se fono pe te tari atu se leo pule pe a whapele isisi pe a whapele te le malama ma le isa support person. Never go to a meeting. E te tau whata wana lo whae iai ele mawhaina rasu o na su e atu la ia po aia po se se tau a inga po le au lotu po ai me se lava le uni a wā mato o nangana e awa wane e alu pe a whape te leo malama ma le o lava tā pena oe e whaali atu mea la tupu ma whaelo atu le whawhitau li la e a whela atu tona whaiwhainga ruenga. O le taupule le public transport. O le a le whainga whawaya o tau. Ai maise pe au
ina travel ia pe fe malanga ia tangata mātutua nei wanu nofo te ito tasi na o i lato. O lo mwhai peo na wha ngā le fsosani lea na tātala doi leisi aso. Longo lau fo mai. Ia lau family doctor o ia le nai mwhai o na fsosani pe wala au inisi service providers e wawa iane le to ina na le ilale to atusi e yeile me fialu o lana whaatau. O lea lava au tele i moa le numero le ovaru se lau o le helpline o le ovaru se lau a au te paromisi atu o te mawai lea soa tai au o na teu lola ia lea. A o whalongu tui services e whaifua u maa mea nei so se mea lawe te mana ai wala au le lea fo i le ovaru se lau nena a isi teimi la le tā ua i atu i vangina. Ia, o laso umai e mawala o nanga e peo maso mempasi e fasinoanga luenga lei ainga. Ia o le vaenga la, that's part of their care. O le vaenga le o laso care. E mawhaina o e whai whātau, e mawhaina a whea vea ai, pe whai appointment for mai. O le mea na ele lei ai le tala normal for mai. O na titira la e mea umalawa e tu itono la na care. Ai fo e si pala songa le o te iloa e fai fo e la so la o nanga lea e se tau pa tau wa apo se tau la ititi lava e ele nurse mode o isi fala songa na e fiso so animo sanga sa matsua e fo ele age care concern group Wano no vili fo ia I fia mos fa mana manga ai e pe muswe e mai me tsa information e tsasina fara songa mana fo pe fa sana no wa so sele fo ina yo tsaso tsanga sa mo la fenga luenga ai or vaenga ia pone tsanga sa matsua po la so ie e tsosile fale ole that is part of their care e va tsonu le ile fara songa po le employer le e titilo e ona file assessment e au fia ele fe ave inga e au fia ele e vaenga e o ipokala me sanga sa matsua le fai e pe yo le Pacific Home Care Group e once a week e o ai e o file ta alonga o ala tu fa fianga e fai ia e mawa o mala va noana e fe ave ene sanga sa matsua e ei la le whakaputonga le nasa e eisi tama sa mo sa ngalue ai i le age concern concern i nai Avondale o le tulangi le ai au kilani sifo ia pat o Central Auckland ia sa masani ona o vatua e whaalua le masina ona o le matu whalaputonga o le au savali siria leana to tele au kilani sifo mai e vatu o latou le ngata fo I le accessibility for the mai ai fo I tangata o service providers if so son il fingo me fo o rails ia po me fo e pi ele tamama le tina a peni ala lau papa fo le ia me fingo me o me accessible a wala o ia me o ta vale no fo fa ta vale fo le ia masuinga o ni me te tonu o le shower fo I lea. E se mana I o lea fo o le na fo I whala puputonga. Ale mele li ai. O le tu tonu a wai le mamao mai le hall. Ia e o tua la e siasi I tailua vai aso mau mai. Ale ta ua le na. Ia ma meo mai fo ia lato fautuanga I meo le teimi e feo I ta vale public transport po le pasi pe a fai. O la ema fai ana alu le ngā alu ia le to ine po le ora mutua na o ia I lunga le pasi. Mawala so kaat le feo ia le vai le iwa le tolu e o fuai. So vaenga ia o te iloi ina sanga tina matsu e whaonga e o I tai le taulanga e o I le vaa I o e tu umana I la tau I e mawhaina feo ai. E tele ia o le situle o titilo ia in pasala no mai foi il fono fai Samoa. It's lack of awareness and it's lack of awareness and understanding. Ai mana ia ai mesai nei ono le tele o nanga le iai. Awaile tasise o nanga this is the collective voice. Ai mai se lava sa so e kiliva fa Samoa mananga ngana.
e sele mana ia le fena e sau noa mai le au ananga le ale fono. Yeah. Na ulo ina le fono ina ua o suea mo le for a dentist, for a dental appointment. Ai te ua wili atu whamai wale toi i Manurewa loa na o Central ma West Auckland. West Auckland, yeah. Ai foi. Ai tele yo o ananga i e tangata e pei foi o isi o nanga i whatsara no mai housing me o mana e ser tā ua. Tanu na o whalongo longo le tio Samoa. E o foi mātou inga le te sai pere le tio. Wa wai lo mai le tele o mea na su e foi se whale o sister na vilias whale o nanga na wale wa wai lo le ia ia no mela mea o mana mai le leiti o Samoa whawhataitele mo le mea ro whatawa na o tātou tangata. E ai i si foi whawhitau le tūlai mai wa o mai tauina wa e aina i tina mātutua. O te alo e momori le lātou vai o le ola foi lea ala mātou a inga le whai. Ai sa oal watu. Ia wa mātua tina a u whai atu. Ea, e le inisi o le whanau e te fia nofo ai. Ai whamai. Le tina. O ia nei e tō tele lana whanau. Ai ana pau au ia. E fia tūtō tasi, ma fia whai alona saulotonga, e musu e whaarawe lave i lana whanau. Ai o alama me o whale ai o tangata mātua. Fo lele o le housing, ele o se nursing home, ape ele o se elderly home. Ai o ala ta maiti mo mai weekend umalawa. Ia, mātou wheirua i fo lea ma si whanau teine le o matua, ma lesi fonu. Ve mai ia, o le vana whai atu le o matua. Sau, tau te nofo ma tau si whalei o ele whale ma full time tamaiti. Ia, altala lo matua, le ai. O ai, tau si ma nofo lei ma, te nofo a uia o masani lona o langa. Fo lea, nofo tō tasi talu na tu ua, ia, ua, whai ilangi le fo launga le tamao le ainga. Le asau tanunga i le mea. Ia ta tau peo na tātou whaalorungia, ia le mana onga o le tina, po le tamā foi. Whai de mea lae loto ia, ima mo ilo na fia. Ioi, o tā ua i o le whasaswani e maintain la ko independence, Pei foi o titira foi se o tamā, e o foi taimi sama tono foi. Titira foi o aso o la i ti tātou. O la tau e o na ina le whale, it's their home, it's everything is theirs. Ai pei la o taimi ne wan nofo ma whanau mai sangata pei wa le isa lato sa o tonga e moni a o ana whanau. Ai pei wa limit lato sa o tonga ma lato a ia lea I me whai pe ana o le na o whatal tali ai le. Na whapena le no whamai whakakale a mua kwa lau mea ai o ngā. Ioi, ai tā ua ia. O au ese lo fia o latu I se whale o ese tinapos ta mama tua. O lai whai lana pala au, whai lana me tau sami, a moe a fia moe o le ale taimi, o le ale o whai. Wan o a isi, I le si nena le fispufa mai ia tangata matua. Wana fea na ave o toma matua. Because we tell them, we think we are helping them. Ai o le telo taimi, ele o fia I wale, ta whai atu. Ia awal whai na, awal aia na, awale. I awal whai mena te wei, pa e tā ua ia a whai o mena le mana o ai. Ia ai se ai le whai ai o ai asi e. Ma whai e tuu lava lato ia whai lato, as long as they are able to do now. And they're safe. Tā ua I o le maintain lako independence. Mea lai e ma whaina whai le lato taimine lato mālosi. Ai ma se fole le lato ma whau si tulo. Ta o le lea. O le whaperetania la no tango tusi lalo that came to mind. I ta mamtina matua ia lo o iai pea I a lato whanau ma whanau a lato whanau. Le tau si ala vei tono le family home. O le upo e ta o le inclusive. Yeah, yes. O le upu tā ua tele lea. Aua nei e whaate e se atua le tō ina ma le olo matua. Mai o lātiu te masani. A whaifo I tala noanga mani whetuwha inga I tono o le mauta, po le lawa, po le ainga. E te tau na tu inatu le awanoa whaapitoa I le ta mamale tina. Au maiso lua finangalo, le ulu lua whaalongolongo mai I le mata upu le tala noa. O le tātou whaalavelave le whea.
o le tātou whaamsidonga le a whea i le suafa pai ma la whai ia. Ma le sifo i tātou soa lau purenga le whai nei o le tua o i le whea. Awai e nimo ia te uto, o tala uma i e ta oto i, na mai to ina mo ola matua ia. Ma e ta tau na iei se la whautuanga ma stua lalo. I ma ta upu uma, include them in every sense of the word. Ina i loa ai. O lo tātou whaatau ina lo lātou sau. Sau no e ta upu le. Sau le lava lau sau noanga sa vea e peina ta o foi verso tonai. O mea sina ia po Diela. bit sina ta wa sa so wai o lea o la so le ile o ama to mai yo la so ile ngata i tala anga tato ainga a o tunu a fape e matula soifua. Ona ngalo atula yo mea sina ma mea tāua ia. Ai te tau lava pe ona e sau noa. E te le yo lato ai a tau e au mai lato finangalo ma as part of this collective voice. Ma fasa tala noa e le ngata na ole o wale tele o taimi. Pei wa pisi solo e vave a e whaingo fiona ona tu ona tangata mātua ona o le pisi fe au mga luenga. Ai whaingta ai maa na i fasa tala noa le aso ma le aso. Po a mea lo mawhatia ai, po a fu mea lo fia e whai, po ani mea lo fia sala noa mai ai, a lai mana tua e lato. Tā ua ia, e o fuilai nei tangata iwa o i whale tangata matua. E tā ua ia o le iau lato sao, po o te loina e o fui au tangata pālangi. E fosi nei tangata e o, e le umiana i o e mani liu isi nei matua, ona o lawa fosi e o. Masua i ese laulangi le wo ia i le ini se masani ai. A le wa ave ona e whetau i masu tai tātou. I le tātou lifestyle. Ioi. Whawhea ia. Mana i wa tātala noa i fo i le nawaenga. Wa le whalongolongo mai tangata i o lai mawhau te mire le i whaile mea le na. Ia. Ia ku ua ingi le ngā mea o ko ke mawhau le whalo le ko inga maloma kua ngā wale se mō kesi o mō kokongi. Esa le ia. Pe ave e whao ngāle pensione nei mātua. Mana pawala nā le mea mana o mea le to ina maloma tua e kalangoa whamai. Ola e mea ngai kau kau whamai le aise mea. Ai ngā whai o le mea whaolele o le ise kupe whamai. O isa o kupe. A wafo i o maitanga tae si melito ina male o le matua. Se lautala i se lautala i saulua se lautala eva i ato to ina male ma. O le mafia fia. Se lato tu pelo sa so i whenga ruen. E na pauna o teimi amana ia. O le teimi wha po wha tope. Fo lelo le mea mena o se tupe. Ai le tei tu ua. E vatu lava le iei o la tatupele na mai a pai ma la fai. E mana tua uma le to, ina mre o le matua. E na urufale atu, ma afe atu. Ma vatu ai se mea lofa, ma se la lafo, po se mea fai, se la tau mafa. Ia e tu umai. E le ala sisi aru iei, e la tu umai, koe umaranga fai e mea kako ainga. A leo le ngā o te pe fai le te utusi ma le alofa le fai fea ma le pelet. Pai o mea nai mua tau ngā pai e tanga sa masua. O lato alofa ma lato peleti ia. Ma mea fo e fia ia. Ai e sene mana i o nea tunu o tele au nanga. Pe a whao ngā le lei ma mala mai ma sila fia tatou. A inga Samoa ia. E le tele o whamanianga le. Ia ai tele foi peona saunoa ia le. Fai ia kāmea. Tele o awala ia lo tipi mai. O le awala foi nā po le ai mato talasanga na i o tatu tangata. E tu whaatasima. Mai e tatou leo e te e atu ai ma whaelo atu le whai ngā mālo le iai. Le awhianga tele lo mawai a inga. E me se tangata Pasifika maoli. Ona o awala ia wa sui mai e policies ma tu la whanu fōu ia. Tele nei tangata wa lusi la tonga luenga. E tangi loto pēa ai atu. Ta puni mai le whai ngā luenga. Ta puni mai le company.
a le la o kirisimasi o te mafaufaua unai a inga whawhiwhena tausiri whanau mana i tangata matua. Sa o lele la. Ia, vaea tangata whaingaruenga. O tangata whaingaruenga lai te toe. Wa vaea o lātou whaititia o lātou itu la whaingaruenga. Ioi. Ia o whawhita uli nei, a lela a tātou tūra lata. O le kilisi masi ma le tausanga whau, o la le isi tūli manu ele o toi mamau. Ioi, sa o le lei lama. Taimi whaingatai o le lava le tamau a inga. Ia, ma o le a telefo i mea, mantua le lava le whasoa. E o isi social issues and problems, e tupu e fo i family violence ma meo misa i tonu a inga. Tele le mental health issues wai e a fia ele soifua manui o le tangas whaingaluenga ia MSF o io nei a inga ia matato communities. Sa lele la, ele ai asem, ele ai ase se le a fia i nei bea umalawa, e tasi le a inga a fia, a e so solo wha po upa pala lo malemea. Ia sulu lo le whalo le whaiwhi au e ai e le sa. Facile. Ke iare maa mea kangi e rua ku iaku. Mai o lea, se lenga wha mai nei ati nao le kaola urua. Ia le na whaaftei tele mo le tātaluanga. Ai tā ua i le whaafonga le atunu. O nei mata upu umalawa. Ia, whaatulanga, ia, ma o mori sao tu lava i mauta ma lawa mo o tau i olo o whaia ngā ruenga i ta mamtina matua. Mautou whanau, whaaftei tele lava. It will never go unnoticed. The love, the service that you render to your own parents or your auntie or your uncle, grandparents. Mautou matua fo. Ia, ai, mori atu eil whaaftei at ol tua whine te vise. Na whatu le nei awanoa, tawalunga mai e oe le tāpura kalame. Ia o na tātau mawai. Ai lea malenga whaalwalo malenga whaaftai. Ia whaaftai lava ia whamangano mai ia se leo au na wasara nea fiafi ai. Whaaftai mo tapua inga, whaaftai mo tatalo, manu ia inga, luenga lo maso whianga iai. Whaaftai tele mo le pūlenga le radio Samoa ia mesei. Ia to o nanga sa vea e sere tāu a masa mai an tāi au o le pō. Ia ele ngā sere fia mata atu i pokalame whaftai lava manu ia tere lava ia i tu lau tōne ia so e meso o le au o nanga o lo whenga iai. Ia a soifua ia. Whaftai tele manu ia lava o le tua whine. Whaftai lava. Ia leva iaso, ia fōi tiu te mawhai wāla whilima wha soifua ia. Ia, e nā Samoa tau walunga tuai le au ranga ma le tautua a le i a taua sa vea se iuli so alo leo lua i ali i Al Harrington la vea whalavanga ngā ingoa tawa umaku kai au ma le vai aso loftele atu mo lau fionga le tete fono ia masiu a inga ia ia fu o le rau e move lo mota fou o tau na ese teimi wala au mai ma umatele ai ma pule ai ia ma tofi lau Esther mātou te o atu ia ma le whaltua fui pal masio fui ia sene mātou te o atu e whaasusu lo mauta fo ai ka penga i fui oe se tātou sais tu e maku wakumea angoe e ngā iai ia whamangalo fo se leo o se au unanga li nei aso i lau whafonga Samoa. Ja, matua tu lava ia te oe. Oe, marau titi whaitama, o le matua whaitama, o le matua moepo, o le matua loto wha mangalo, o le atua alofa. O le matua alofa. Ia, mangalo i se leo mo le unanga. Tātou toi whei loa i le aso atai au le whaatawhiti o ngā ruenga, ma le ngā Gagaifo Faiva le atuno. Alofa tele mo oe, manuia anga i atu i mauta malawa, o le sunga ia sau seu si ufanua ia o la au tu talie ia ia na me vale fo i fai le nei po ia ko karie ia wa ka ko le aka ale se me vale le aka ia ale la swanga le vatele Samoa ia vatele i lo finangalo fata mali lo finangalo fa kerisiano tatu te tali ia i lava
ia luia tele tau mafutanga o le fiafi lungo le ala tele ia fa pe fo I talinga sua ma o singa taulanga ma fa ngā notu o le fiafi o le ausu le pese tātou te tau mawai Abre vale tavale io o wale tau tuli moe lungo le ala Manatu le mafutanga o emau o emanatua maita o tu mawita